Hello viewers, welcome back from that break. You're watching QTV and we're broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue. I am Aliou Cissé and I'm here with Ade Drame and my other colleagues are here, Lamin Dabo, Umar P. Jallo, and Bibi Job was also joining us in the studio. We still bring you a live broadcast of the announcement of the results. Like I said, we are left with only 3 constituencies in West Coast region, and then any moment from now, the IC chairman Ali Momar Njai, who is also the returning officer, will make the announcement that will wrap up the announcement of the results across the country. Mr. Ade, it seems any moment from now the chairman will make the announcement. At least that's what we hope. We've been hearing that for about an hour now, and as people might be able to tell, my voice is about to go, so it had better come soon. Otherwise, I won't be able to speak to you, Ali. But, definitely. I'm looking forward to it. We can't even open our eyes now. We haven't slept since yesterday morning, so definitely it's something that we cannot just wait to see happen. Baby, dila dela si program bi. Amna yaakaar ne du yàgga chairman ki nga xam ne moo nekk Ali Momar Njie dina ñëw pour joxe ressources yi nga xam ne moo des ci West Coast Region comme ni nga ko xamee rek Sana Mentoring Combo East ak Brikama South yooyu moo desagum yoo xam ne dafa war a ñëw pour joxe ressources yooyu noonu bii. asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyuwaat bu baax a baax askan bi rek comme Aliou Cissé na ko waxee ñu ngi si cappaandaw gi maanaam li des daal bëreetut tey ku ñu gis dina xam ne ñun ñi ñëpp ku nekk am na coono bu nga xam ne moo nekk si yow soo ñu xoolee comme xadi ko de ni mu la doon jàmbat rek mooy si wàllum bëtam yi ma tam di same thing moom xaw a laal ndekte depuis démb si guddi nekkoon di nalaw ñu ngi toog mooy téléphone call seex yeneen ñi nga xam ne moo nekk di xew waaye di wax ne foog naa comme na ko waxee rek very soon ñu ngi jëm a xaarandi ko gars yi rek te foog naa si loolu ne bi nga xam ne ñëw na suñ ko waxee jamono bi moom tay moom wax yu bëri na bu baax a baax si réew mi ñuy kontaan ngay kontaan ñuy jooy ñu ngay jooy ñuy mer ñu ngay mer. jërëjëf bii comme na ko waxee rek am na solo trop xam naa ne dinañ jéem a gëstuwaat ñu jéem a xool fi mu nekk nii ressources yi nga xam ne jot nañ ko comme ni ma ko waxee rek fu mu toll nii just three constituencies more des we received the rest across the country from Banjul, North Bank Region, Central River Region, Upper River Region, Lower River Region, and we've received most of West Coast Region, only 3 that is left as we speak. And then so far so good with what we have seen. The NPP-led candidate, who is also the incumbent, the president, Adama Barrow, is currently leading, followed by the United Democratic Party. Mama Kande is in third. We have also seen Halifa Sallah is in fourth, and then independent candidate Esa my father is also there, and then Abla Ibrahim Jame. Like you are seeing on your screen as we speak, that is this current standing of the results that we have been gathering from the returning officer Ali Momar Njie at the Independent Electoral Commission. So far so good. Out of the 962,157 voters, 754,091 have cast their votes, and then out of that we've seen the NPP candidate President Barrow pulled 411,417 votes, representing 54.6% of the total number of votes cast across the country. And also we've seen the United Democratic Party, Ousainou Darboe, 200,427 votes cast for the UDP, representing 26.6%. Mama Kande, Gambia Democratic Congress Party, pulled 91,182, representing 12.1%. Halifa Sallah, PDOIS, 28,788, representing 3.8%. We have seen National Unity Party, Abla Ibrahim Jame, 7,468, representing 1%, and independent candidate Esambai Fall pulled 14,809 votes, representing 2% of the registered votes cast across the country. Mr. Adi, that's the current standing as you are seeing, just to give our viewers yeah, and just to recap for anybody who is tuning in for whatever reason you're tuning in,
in some areas of the country, there have been record turnouts, 94%, 92%, in some places 88%. And across the nation, so it's not confined to any particular region, across the nation there have been huge turnouts, signifying that people want to get engaged with this process and have their voice and be represented. And so it's been good to see. It's been good to see that people are embracing this. When, you know, I started coming here in 1995, and there were times when people became blasé about taking part in the elections because they didn't think there was any point. They knew who the winner was going to be before a vote was cast. It's not the case now. Everybody who went to the polling station felt that the person they were voting for stood a chance. Whether that was realistic or not is another question and another subject altogether. But they felt that, you know, the person had a shot at becoming the president. Bibi xam naa ne ñu bari ñu ngi woote di laam-laame di laajte lan moo xew affaire bi yàgg na ñu ngi xaar ana chairman bi ak yooyu noonu waaye mun nañ fàttali gars yi rek fu mu nekk nii comme noo leen nekk di gis seen screen si the current standing of the results yi Bibi si lu gàtta rek pour ñu fàttali nit ñi rek la moo nekk di current situation comme results yi noo ko nekk di gis si screen bi. Okay. jërëjëf baax a baax Aliou Cissé noo ko waxee noonu la wax yu bëri na lool téléphone call moom bëri na bëri bu nga xam ne si boppam sax waaw bëri na bëri bu nga xam ne si boppam sax man xamatuma sax lu maa wax waaye loolu naa gis seen kanam ni mooy results su nga xam ne moo jot a amagum fi ni si biir réew mi yëpp ndaxte comme ni nga ko waxee woon ñu nga xam ne ñoo jot a am muy voters card mooy ñun joxe woon ñu IEC joxe woon muy si ay weer sa gannaaw ne ñoom mun nañoo war a fal ak folli muy ak boobu voters card seen lim bi toll woon na si juróom-ñeenti junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukki junne ak ñaar téeméer juróom fukki junne ak juróom-ñaar mooy ay nit yu nga xam ne ñoom ñoo am voters card muy man ak yoo keneen ak keneen ku nga xam ne am na ko waaye nag si boobu lim ñi nga xam ne naka démba muy samedi ñoo sànni karta ñoo sonni wala koy karta te fekk jot ne seen bos ba compté ko ba pare moo toll si juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki junne ak ñeneent yu tegal juróom-ñeent fukki karta ak benn juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki junne carte ak ok jégaleen ma juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki junne carte ak ñeent yu tegal juróom-ñeent fukk ak benn mooy ñi nga xam ne ñoo jot a sànni carte muy démba si boobu lim nag njiiti réew mi di président Adama Barrow amaale na ñeenti téeméer ak fukki junne carte ak benn ñeenti téeméer fukk ak juróom-ñaar ñeenti téeméer ak fukki junne carte ak benn ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar loolu la amagum si bii lim bu nga xam ne moo amaale te mu desagum léegi ñetti gox-goxaan daanaka UDP mu United Democratic Party ku ko jiite moo nekk Ousseynou Dabo moom amaale ñaar téeméeri junne ñeenti téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar téeméeri junne ñeenti téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu la amagum si carte yi nga xam ne moo jotoon a génnewaale te fekk ñu dal di ko yébaane Mama Kandeh mu jiite muy parti bi di GDC mu nekk Gambia Democratic Congress moom amaale na juróom-ñeent fukki junne ak benn téeméer juróom-ñetti fukki carte ak ñaar juróom-ñeent fukki junne ak benn téeméer juróom-ñetti fukki carte ak ñaar loolu la amagum si carte yi nga xam ne moom moo jotoon a génnaale léegi nii PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko dal di jiite moom amaale na ñaar fukki junne carte ak juróom-ñett juróom-ñaar téeméer juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett ñaar fukki junne carte ak juróom-ñett juróom-ñaar téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñett loolu la amagum si carte yi nga xam ne moo jot a génnaale ñu ñëw nag si National Unity Party muy NUP parti bi nga xam ne Abdoulaye Jammeh moo ko jiite moom am na juróom-ñaari junne ñeenti téeméer juróom-benn fukki carte ak juróom-ñett juróom-ñaari junne ñeenti téeméer juróom-benn fukki carte ak juróom-ñett loolu la amagum si carte yi nga xam ne moo jot a génnaale nag ku nga xam ne moom moo nekk si koñ bi mooy independent candidate bi di Issa Mbaye Fall moom am na fukki junne carte ak ñeneent juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeenti carte fukki junne carte ak ñeneent juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeneenti carte loolu la amagum si li nga xam ne moo nekkagum si carte yi nga xam ne moom lañu woote waale nag waaye nag ba léegi nag jeexagul ndaxte am na yu des nga xam ne ñi nga xaarane ko muy IEC seen i chairman bi si boobu lim nag suñu xoolee ñi nga xam ne ñoo jot a amagum lii yëpp nag ku ëppale wàlle si kaw si pourcentage mooy su nekkee téeméer la Adama Barrow amale na juróom fukk ak ñeneent maanaam 54% la amagum si li nga xam ne moo nekk di aju si fànn muy biir doxali ni mbir ok suñu xoolee nag léegi si li nga xam ne moo nekk di aju si gox-goxaan yi xaw ma ndax Aliou naka la moo demee ndax mun naa si ñëw ma jëm koo xaaj waaw ok fine suñu xoolee si ñi nga xam ne ñoo jot a am bindu si tundi Banjul
boobu xam naa baby mën nañ koo bàyyi. yow soo paree di joxe just a recap of the current standing of the result then mën nañ ñëwaat pour ñu jéem a waxtaan yoon ndaw ñi nga xam ne ñoo bindu pour contest waaw xam naa yow soo paree dinañ bàyyi suñu naataango Omar P Jallow mu ñëw ak Lamin Dabo waaw waaw exactly so Omar on a jarama Aliou Cissé Ade Dramé Lamin Dabo Biran S Diop musidɓe am hettotoɓe laaroɓe min gartani on titi QTV Q radio ha joni ko no gaccirnoɗon ni tan ko ɗin ɗon dulaji tati keddi kontede ko ɗin ɗon ha joni jonde nde joɗana fi fadde ɗi ɗo wonɗo noon minen ɗammini waktu foof chairman independent electoral commission Aliou Mamadou Ndiaye mo wawi yaltude fi o okkira ɗin ɗon place ji tati ɗi ganduɗa ko ɗin ɗon keddi kontede fi o wawa haalde ko hombo gagni eɗen ɗon carte on suma ko ɗum ɗon tongi ɗo yimɓe ɓe o waktu ɗo kono noon so en daari tawa ko konta ko e carte ko ɗum ɗon min ciwtitinira on tan ɓen ɗon ɗaɓɓannoɓe leydi ndi mbo foof ko jeli heeɓi ko bere ko heesi ko konte e ɗin ɗon dulaji capanɗe joyi kontaɗi ha paari joni ko dulaji tati tan keddi ko konta ko noon koni carte ɗe mbalore ɗo wonɗo NPP candidate Adama Barrow o heɓi ko konta ko taw. Well, Umar, let's now go to the So we really apologize for all this, and please just bear with us as soon as possible. We're working hard on this. Okay, thank you. That's the Director of Communication, Pamakan, was trying to brief the press. I'm not sure exactly what he was trying to tell them, but I think he was asking them to be patient. To be patient as they try to work to finalize the results. I mean the free results remaining. I know we will try to link to our colleague Ahmad Lamin Choi to actually tell us what transpired there. Yes, Umar, you can go ahead. A jarama Aliou en musidɓe am no mi kalirannomin tan hande Aliou Cissé walla on min jokkidɗo walla min mbaɗede connect on ɗo mo ganduɗa ko kanko woni Director of Communication Independent Electoral Commission Pamakan kan no jiiroton ni ɗo wonɗo kantugol ngol continue tan kono ko fotta dulaji capanɗe joyi e tati ko ɗum ɗon woni ko kontete ko kono capanɗe joyi ɗe foof kontama ɗi heddi tati ɗo wonɗo ko ɗen ɗon tati ko ɗum ɗon tongi en ɗo wonɗo kono noon ko heesi ko konte ko ni carte ɗe mbalori ɗo wonɗo Adama Barrow mo ganduɗa ko kanko daranino parti NPP ɗo wonɗo ko heesi ko konte o heeɓi carte guluje temeɗɗe nayyi e sappo e goho guluje temelle nayyi e sappo e goho e temeɗɗe nayyi e sappo e jeeɗiɗi guluje temeɗɗe nayyi e sappo e guluje temeɗɗe nayyi e sappo e goho e temeɗɗe nayyi e sappo e jeeɗiɗi kartal ko ɗum Adama Barrow daraniɗo NPP ko ɗum o heeɓi e loya Ousainou Dabo mo ganduɗa ko kanko darani parti UDP eɗo wonɗo o heeɓi guluje temeɗɗe ɗiɗi e temeɗɗe nayyi e nogas e jeeɗiɗi kartal loya Ousainou Dabo UDP candidate eɗo wonɗo o heeɓi ko heesi ko konte tawo mbo heeɓi guluje temeɗɗe ɗiɗi e temeɗɗe nayyi e nogas e jeeɗiɗi kartal Mamma Kande mo ganduɗa ko kanko darani parti GDC o eɗo ko heesi ko konte tawo heeɓi carte guluje capanɗe jeenayyi e carte e goho temedere e capanɗe jeetati e ɗiɗi Mamma Kande GDC o heeɓi guluje capanɗe jeenayyi e goho e temedere e capanɗe jeetati e ɗiɗi kartal ko ɗum o heeɓi taw ko heesi ko konte Halifa Aboubacar Sallah mo ganduɗa ko kanko darani parti PDOIS eɗo wonɗo kanko ne o heeɓi ko fotta carte guluje nogas e jeetati e temeɗɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati kartal ko heesi ko konte ko ɗum o heeɓi tawo Halifa Aboubacar Sallah mo ganduɗa ko kanko darani PDOIS ko heesi ko konte ko carte guluje nogas e jeetati e temeɗɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati kartal ko ɗum o heeɓi Abdoulaye Ibrahima Jammeh mo ganduɗa noon ko kanko ne darani on ɗon parti NUP ko heesi ko konte taw mbo heeɓi carte guluje jeeɗiɗi e temeɗɗe nayyi e capanɗe jeego e carte jeetati Abdoulaye Ibrahima Jammeh NUP mbo heeɓi carte guluje jeeɗiɗi e temeɗɗe nayyi e capanɗe jeego e jeetati Essa Mbaye Fall mo ganduɗa ko kanko ko independent o dari e kanko ne ko heesi ko konte tawn
ko heɓi ko woni e guluje 14 e temedde 8 e carte 9 Essa Mbaye Fall ɗum independent candidate ko konta ko tawo mbo heɓi carte ɗum woni guluje 14 e temedde 8 e carte 9 ko ɗum ɗo woni ko kibaruji ɗi ganduɗa ko ɗum min batidi hebde fayda noon no carte ɗe darorini ɗo wonɗo gardiɗo o tawa ko woni président Adama Barrow mo ganduɗa ko kanko darani parti NPP degginɗo o noon woni on ɗon mo ganduɗa kanko woni loya Ousseynou Dabo daraninoɗo parti UDP degginɗo o taɓɓo o woni Mama Kande GDC mo ganduɗa ko kanko ne dari inde parti GDC degginɗo o bonɗo walla nayɓo woni Halifa Aboubacar Sallah mo ganduɗa ko kanko darani parti PDOIS joyɓo o woni Essa Mbaye Fall independent candidate jeegoɓo o ko on woni Abdoulaye Ibrahima Jammeh NUP Aliou Cissé ko ɗum woni kibaru jottaniɗo en ɗo taw a jarama Oumar Pi Diallo Lamin barka bake Aliou baɗiŋolo bitun wolemo kuwol lallandir ñaati dron kudewol la fanna mi yalon wolemo carte kesolu ñing men nata ka konti tundolu be la karola kata fo ka dun brikama la commandant tundola fanna damen to yalon ko wolemo dinkira labonti be batundro ke kandron pour kana dula saba men tutaje même mo sane men trenti ni nata Lamin, I understand Choi is now on the line from the Independent Electoral Commission. We will just try to link to him and just for him to give us the latest update there. Choi, if you can hear me, what's the latest from the IEC? Thank you very much, Aliou. Just recently, 2, 3, 4 minutes ago, everybody was hopeful that we will hear the final results announced by the IEC chairman. There were 3 remaining results in the West Coast region, and they were supposed to come in and be confirmed, certified, and the announcement will come from the IEC chairman. So just a few minutes ago, he was on his way to come to the stage where he will make the announcement. And it is reported that there are some hitches. Why that couldn't happen is the fact that there are some hitches in Birkama. They are supposed to receive 3 results, but 2 are yet to be brought into the election house, where they will have the chance to do some confirmation and certify the result before they can announce and then make a declaration as to who is the winner. So without those 2, they had already made some, some work, that is doing the confirmation and certified one that was available. While they were trying to come to the stage to do the announcement, it was reported. They received the information that the remaining 2 arrived. So they've returned in order to get everything completed before they can come and then announce the 3 remaining results, and after which Gambians will be informed who will be the next president of the Republic of the Gambia in the coming 5 years. So basically that what has just happened right now. We might have to wait for longer than we expected, but the IEC is maintaining that they will want to do the work as expected. They will want to do the work as mandated, the procedure to get the quality of results that will really satisfy every Gambian. So significantly, that's what has just happened, and journalists are waiting still. Do you think we will get the final result this night? Yes, it is. Hopes are high that the IEC chairman will be able to give the announcement or make the announcement of the 3 remaining results, plus making the declaration as to who wins this election that was held yesterday. So another very interesting thing that has happened here is that we've seen a very professional work, a very nice work being done by the security forces. We've seen the presence of the security, the police, mostly the Gambia Police Force, paramilitary units, who have been given the maximum protection of the election house. This is a proactive measure the police is taking in order to ensure that the IEC is protected and every citizen that is around this vicinity doing their work for the best interest of this country are protected. So that is highly, highly, commended by some people who are around, including some of my colleagues who are here. And I think it is important that we highlight the great work that they're doing. If not, things can turn otherwise. But
it's important that we have peace in this country, and that is what they're trying to maintain. Do we still have the international observers there? Hello, Aliu? Do we still I can't have hear that question? Yes. Do we still have the international observers there? Yes. Yes, the international observers are still here, and that is the final phase of their observation. They will want to wait, listen, and hear from the IEC chairman to declare the results. 3 remaining results, after which there will be declaration as to who wins this election. So their work hasn't completed. They are patiently waiting. You talk about the professionalism of the security personnel there. What do you see them do that will suggest they are acting professional? Yes, they've been patrolling the area, giving protection to this area, and that is the responsibility of the police. The responsibility of the police is to maintain law and order, and in events like this, events like election, for there be peace, there must be collective responsibility among the citizens. But the maintenance of law and order really will contribute towards ensuring that the country is stable. So the police taking that proactive measure in ensuring that the IEC is protected, journalists who are also here are protected. That really symbolizes that they're doing their work as expected by the Constitution, as mandated by the Constitution, that is maintenance of law and order and protecting the citizens who really pay them the tax for them to do that function. Thank you very much, Modlamin Choi, for that quick update. We will get back to you for another update if there's any, as we bring you live coverage of this whole process. I mean, everybody's now waiting for the final results and declaration as to who the winner is. I mean, even though some people have their make conclusions and others are already on the streets celebrating, but then we have to wait for the official announcement from the Independent Electoral Commission. And that was my colleague, Modlamin Choi, who is at the IEC headquarters on the Batading Highway. Mr. Adi Yafat Choi, seems we have to... We're all waiting. We're all on tenterhooks. And it's, I wouldn't say it's concerning, but you wonder what the hitch has been that has delayed this. It was from the biggest region in terms of population, 359,000 in the constituency. And so it's quite a big one when it comes to counting, you know, the 3 constituencies that make up, you know, the ones that we're waiting for are part of that. And, you know, when things like this happen, people start asking questions, you know, what are the delays? We can't pretend that they're not. I mean, it's bound to happen. And we ourselves, for both professional and for selfish reasons, we want the results to be declared so that we can discuss it, we can analyze it, and yes, Mr. I'll get back to Baby. Maybe you can also help in trying to summarize what Choi was trying to explain to us as to the current state, the situation at the Independent Electoral Commission. jërëjëf baax a baax mooy Aliou Cissé comme ni ko loon déggee si gannaaw muy Modlamin Choi moom moo jotoon a am dugg si wàllum téléphone pour jëm a xamal nit ñi fan leen jot a desaale si li nga xam ne moo jot a nekk di xewagum si IEC bi moom nag lu waxoon na mooy daanaka lu war a toll si ñetti minutes si gannaaw ñu noo jéem a xaarande ko pour ku nga xam ne moo nekk Aliou Momar Njie mu ñëw wax waaye ndekte am na ñetti fànn yi nga xam ne moo desoon muy ñetti béréb waaye benn bi nga xam ne moo fa jotoon a nekk bëggoon nañoo ñëw pour yëbaane ko waaye nu muy war a wàccee pour war a ñëw yëbaane ko boobu lañ ko yëgalaat ne ko ni yeneen ñaari agsi na so ñoom noonu ñu bëgg nag pour ñu war a delluwaat jéem a waxtaan bi jéem a gestu ba nga xam ne du am benn façon ngi juum buy war a mën a tax ba am jafe-jafe di war a mën a am si yooyu façon ngi fànn moo taxoon gaa ñu delluwaat pour war a mën a jël ñetti yëpp wàccale ak moom pour nar a war a mën a def li nga xam ne moo nekk mu yëbaane yi ñaareel bi nag mu waxaat tam ne mu ne am na mbégte bu baax a baax ak bànneex gannaaw bi nga gis na ne wàllum kaaraange mu ne fës na fa bu baax a baax a baax foofu ne si biir IEC soo mu ne loolu nag nekk na anam bu nga xam ne nag ñoom taskati xibaar ne koy kontaan nañ si lool ndekte ndaxam sax noonu la war a demee ndekte nekk na béréb bu nga xam ne ndegam foofu lañ war a mën a yébaane ne kii moo war a gañe kii moo ñàkk baax na lool ku ñu war a mën a def fagaru bala nga am yenn yàqule nga xam ne mën na la faa dem bi bett si bépp façon ngi fànn
kon si gàttal loolu moo nekk lu nga xam ne moom la fi mu la fi am coy jotoon a wax rek mooy ñu ngi xaarande ko pour Alieu Momar Njie ak ay ñoñam ñu jéem a jël yeneen ñaar yi nga xam ne moo des boole wante ko pour war a mun a ñëw naka jël li nga xam ne moo nekk kàddu gi pour war koo mun a yébaane pour ñu war a mun a wax kan ak kan moo am lan ak tam kan moo gagné ak kan moo nekk ku nga xam ne si boppam gagné wut pour war a mun a nekk njiite réew Gambia Alieu Omar a jarama Aliou Cissé musidɓe hettotoɓe laaroɓe QTV no nanirɗon ni Bibi Diop haaliri tan ha joni minen on ɗo jooɗani minen keeɗi minen muñni minen paadi ko ganduɗa ɗo wonɗo ko ɗum aduna o fof walla leydi ndi fof faadi ɗum woni nande IEC chairman o adda o haala ɗin ɗon results ji tati ɗi ganduɗa ko ɗin keddi ɗo no wonɗo noon min mbawino yewtidde on ɗon ƴetto kibaruji amen joɗani ɗo min toon to IEC office maɓɓe to Kanifing holliri wondema nde ɗo wonɗo minute aji dan tan ɓaawo ɓe jeeyino ha ɓe keeɓi nden ɗon ɗaminare wondema nde oɓe wondema chairman o arino ha o funti fiyo ara o okkira ɗin ɗon kibaruji kono ɓe jeeyi ha ɓe jeeyi dal ɓeɗo jippiɗo ha mbo ara yettade ɗo foti ɗo jooɗo tan on suma noon ɓe keeɓi kibaru ɓayda taw ko ɗin ɗon tati keddiɗi ko goto o wonno mbo ɓe keeɓi e juuɗe maɓɓe on suma noon ɓe keeɓi kibaru wondema e ɗiɗi keddinoɗe ɗi ɓawne ɗin ɗon ne jottima e joni noon ɓe mbi nden ɗi ɗo ɓe gaddu on goto ɓe duttano ɗiɗi ɗi ko foti tan nden ɓe dutto ɓe gadda tati ɗi fof lawol gotol ko ni woni ko chairman o yilti joni ɓe natti toon fi ɓe toppito ɗin ɗon fof eɓe degrat ɗum ɗon fof ha ɓe jiiya wondema hay ɓe juumani hay dulare wotere a yiyat si ɓe gari ɓe punti ɓe gokkiri ɗin ɗon kibaruji results ji ɗi a yiyat ɗum ɗon tawat wona ko hunde nde ganduɗa ko hunde labdeɓe te a yiyata ɗi rewi lawol ko ɗum woni ko Modou Lamine Thioye haalani min kono nde o hempinta ɗum o woodi ko ɓeydi en o holliri wondema eɗo wonɗo waɗi ko lartindi toon toon to Independent Electoral Commission office toon o wiide ɗum ɓen ɗon aynoɓe ɓe ɓuraɓe andede sécurité ɓenne ɓe mbaɗa liggue mabɓe ono fotiri ni ɓayda guili ɓe fuɗɗa toon hanki ɓen ɗon ne ɓe ɗanninani ɓe ñallinani eɓe jiiloɓe fi tan ɓe jiiya ɓe wondema ɓe gardi nden ɗon dulare wonɓe ɓe toon fof ɓe wona ɓe ganduɗa ɓe mbawi ɓen ɗon dandude ɓayda e ɗum ɗo enen gandi si tawi carte goni e leydi surtout ma noon ɓen ɗo ɓe ganduɗa ko kamɓe bonata gagnotoɓe ɓe eɓe kewat lobɓe mabɓe ko ɗum ɗon woni sababu ha wona ɗin ɗon ni ɓen ɗon gardoɓe ɓe toon poti darade ha ɓe jeeya wondema ɓen ɗon kontoɓe e haaloɓe ɓe ɗin ɗon ɗumande kibaruji carte ɗi e ɓen ɗon fof mona ɓe ganduɗa ɓe mbawi dandede o ɓen ɗon noon ɓe mbaɗa ɗen ɗon liggue mabɓe no ɓe casirani e ɗum ɗon wonani wonɓe ɓe toon weltare ete ɓe ɗamini ko ɗum ɗon continta ha jaam o mbo kammuɗe no enen foof o wawa heɓade si tawi final results o haaliyama Aliou Cissé a jarama Omar P Diallo Lamine baraka bake Aliou baɗigolo hani bidron ka itandro kala tentengola fannala kuol men yalon ko wollelɓe ke kam ni nata na dinkrato dame mo carte fayola kunda bañinti na dokula bije mi yalon ko wala mu na doku ñoti Modou Lamine Thioye anata ka kibarol ta ka dinna membe denning dinkrala karola batun drol be ke kan ako bari miniti dantan komanto dron inata pour ka tek rosoro mi yalon ko wala mu sirantiela nati pour asina ka kankularo ke membe denning kibarola fannala ni nata dinkra sabo nyina karola ye dinkra kilingo sotole menna parendro keta ni nata control la fannala anu eleftanum pour kana o kibaro di ako bari kabira nata fo silo kan dron inata ka kalamtandi ko dula fula men tuta koma wolu fanan la kibaro nata ka futanam oto kamala pour se muru ya beta ka bula miran kilon kono o ko la sana fenan ena wota ka akankula esaje wo ku kola isnaitan dro fananke mo jumale kanyeta anem fanan mo morondi yalon ko wollele plaso nyini ibe randi nyono ma nyadi le ni nata ila carte kesolu ala siya nyina fannala banko kanjang ate Modou Lamine Thioye ala kibaro die kola anata ka itande ko de be tembo men to drom batundo be kerim bar jiko be je ko ate me baba kala pour nyin kamala IEC ila nyaton ko anin ala jama sinana o kola sina o kankularol ta ka di oto kamala molla munyoni sabaro o kumata ko nyin konole barin abe damento sambi ko bebe kumfala anata kumaya ndro dota ka 5 kan mi alon ko wolbe dennim molla karola menu be tankola bunda ko topoto kan ni nata Gambia
ila police la martir fanna nyin na karola men jama ka fo ko PIU a foko wolbe dinkra nyin to korda banyin e ba kanta kanne anun ebe itol fana nawo salibal nyin kono kaje ko ibe traje nin lamani ya kono ibe traje nin tanko kono ako bayren o mo simpa nyalti mi alon ko wo kumata bake ay do kulal sawarindile ya jele ko lonkan membe kekan banko dingol la tankandro on police wala do koldi oto ni la kude o tamandi o nyafa nyi warta bake tol fele an wona ra ke tol fana lamani andi ay sawaro fananta ka dila badi ngolo wolle keta kumolti men boda mulla men choy bulu men be sirin na television oni ki radio bundaye ni nata ayisi la kunda bato mi yalon ko wole be batil hadin highway aliou Barka Bake Lamin Dabo, Jerejef Bibi Job, Ajaram Umar P. Jallo. Mr. I will now engage you. You have heard from Choi trying to tell us what is currently happening there, some of the reasons for the delay and even the current security situation at the Commission. Well, that's right. I mean, I think anytime you get delay of this nature, you know, it can cause tension. And I think it's just a precautionary measure. I'm not sure there's an immediate threat to the electoral HQ, but nonetheless, they don't have to wait for the threat to be made real. Exactly. It's a case of being prepared. So I gather there's quite a significant security presence there, and even a water cannon is there. But as I say, I hope it doesn't come to a case where they have to use them at all. Yeah. So, you know, we wait. Well, we have to continue waiting. Yeah. But now let's look at the gender and age group. Sure. Looking at these years, voters who have registered to partake in this election. Young people are very important. We have so many first-time voters as far as this election is concerned. For example, in Banjul, we have seen the age bracket between 18 and 25, we've seen like 23.6% of the registered voters in Banjul, for example, are between the ages of 18 and 25, and they like a total of 5,045 of the registered voters are between this age bracket, 18 and 25. We have also seen 5,350 are between the age bracket of 26 and 35. That's 25%. That's right. Of the voters in Banjul. It's huge. I mean, we keep hearing that you know, the Gambia has a majority youth population, mainly because life expectancy is not high. But nonetheless, the youth for 18 to 35 make up the majority of the population and have done for quite a number of years. And you know, what we're seeing here are actually people who have registered, not just people who are in the population, but the ones who have bothered to register and the age group. So it's quite significant that you have quite, you know, in Banjul, you're talking about those numbers, you know, so sort of 18 to 25, you know, 5,045, 26 to 35, another 5,350, you know, that's over 10,000. You know, we know Banjul is not the most populous city, but that's quite significant for the ones who have registered. For me, I mean, when we looked at the global figure for the Gambia, the one that leapt out at me was Basse, where female 61.9%, almost 62%. It's an astonishing figure. I mean, as we've said on other discussions, in most countries, the sort of female to male ratio is usually 51 female to 49%, or 42, 48. So that tells you the kind of gender balance in any society, and in fact in almost every society. But to have, in terms of those who have registered, to have almost 62% in Basse being female, I'm not sure what that is. Exactly. Baby, léegi nañ xool si waale ndaw yi nga xam ne génne nañ pour register comme noo ko gisee ñu ngi gis Banjul out of 21,000 yi nga xam ne register nañ ñu ngi gis ne like lu ëpp 10,000 bi yëpp ñu ngi diggante 18 years ak 35 years. lii lan la wone? comme ni ko Mr Adelo waxee si kalama nasaraan rek ñëpp xam ne ne jamono ji muy suñu wax ne comme ne Gambia réew la bu nga xam ne ndaw yi dañ si am solo lool te mu nekk réew bu nga xam ne tam ndaw yi léegi gëm ne
ñoom ñoo mën a nekk magi ëllëg te loolu si boppam moom ni ko gaa yi gën a gëmee mooy gannaaw bi nga xam ne dugg ne si wàllum démocratie waaye dafa nekk anam bu nga xam ne tam ne baax na lool tam pour ndaw itam gën a mën a xam ne seen booloo si biir jëm kanam politique mbaa si jëm kanam muy jot ñoom seen àq ak seen yelleef mooy war a tax ëllëg si biir ñu war a mën a am exact ñoom lu gaa yi war a bëgg pour ëllëgam jàmm ñu nar ko war a mën a amee seen doxalin réew ndekte soo waree gis ne comme ne si biir Banjul dem ba si tundi Brikama fu nga xam ne ndaw yi foog na ne si ñu war a toll si 18 dem ba 25 foog na foofu la gën a bëree sax ndekte am nañ fa téeméer ba si juróom-ñaari junne juróom-ñeenti téeméer ak waaw téeméer da juróom-ñaari junne ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki nit ak juróom ñi nga xam ne ay ndaw leen am fukki at ak juróom-ñetta dem ba si 25 mooy comme ñi nga xam ne Gambie ñoom leen góom ne ñoom ñoo war a mën a am ëllëg si bi si wàllum naataange réew mi si ñoom ne ko gën a yaakaaree mooy moo tax sax soo xoolee wàllum yëpp ak wàllum muy ITC yu bëri si ñoom leen ko la gën a focusé ñoom ñi nga xam ne am nañ 18 years àggaguñ lu mel ni comme 30 years daal fii si biir réewi Gambie te kon foog naa ne comme ne ndegam ndaw yi ñoom am na solo si biir réew mi te fekk ne xam ne seen bopp ne ñoom suñ bindoo dafa na war a mën a jëriñ dina war a tax ëllëg si biir comme right now ne ni ko amee ni mu gën a am beneen yokkute Aliou. waaw lu am solo parce que soo ko xoolee Lamine funding ko la safero pour que carte fay ñiya juubi between 18 and 35 years ñi be konte across the country ngaje almost like over 555,222 are all young people between the ages of 18 and 35 Lamine ñi juube ñi mu ne tandi Aliou be damen to comme fudole mi yalon ko anata fam fasarle mola karola men hana manjari fan amare sa ata kayele wolem nyinte ko banko kanjang Gambia la alhalo be nyamen nyiye woleta kaytan ni molla bari ni tata safer fengol la karola anim fanan sayin kandir lalu e kadra fo kanne ko banko membo ko Gambia ala kokulo tata nata wole nyinte ko fondinke wole mu banko nying isa fo ko generator men sina ka topotoro keno banko sinin samola tañato anim fanala bete ala karola fondinke la hapo kabirin Gambia anata ka hayma itandro ketala ko aketa nyawnyarandi nyama itol nata ka control sotole mi alon ko banko kanjang taworo nim fen kemo kono sa ni nata carte fay safero la fannala kana ka control sotono nyin commandant tundol be la karola womu kulete mi alon ko anyafa ni warta bake anim fanan amutari koldi nim imari tata Gambia la politiko la fannala Gambia watol sototale ni ko fondinke wole yeta ke safe kabo sanji tanin say kada sanji tan sabani lulu dol ka amutela ko womu itella wato la tinyalti waranto ila fambatandi kolam bari itolu man idabulanu ni nada politiko alanyin tamandir fanna simfanya memo carte fayoti men si tan roke ko ite mari be lafila men be marala ite bo tombonna nyin kamala ko sinin sama ifana na lodula ni la lafina ko o stopoto no nyamen bari nyinan ni ajube kibaro la kensum fannala e kaje ko nyafa warta bake ana be mol fanantala le ka mo jama susundi menu mo fonnin kewolti nyin simal be kerin dron iba jala mo jamal beje menu yalon ko nyinan itolo e manna ke dabulandi nyin safer fannala karola kamban la ne sunkutula e mari nyol nalale na fonnin kewolu ila kalamutandiro nyin wasita nyato ila dabulo fanan o kumata bake anu jikobe jele ko wato mina fonnin kewlu e wertar la kanti yelle kono nin atra ferol be landila banko la yirwani nyato tala e se la kude osoto no nyamen ali wa baraka because near Juve for example the age bracket 18 and 25 for example in Banjul Yaje you have 23.6%, Kanifing you have 28%, Brikama 29.9%, Kerawan 30.4%, Mansa Konko you have 32.2%, Janjambore 32.8%, and Basse 35.1%. Akamuta Afoniko interest bill sign Pruka participate in politics. Wolankene mata bakele ye interest o sotole bari amanna dan komen ka fo interest o dan mala inata fanan pour ka hitandi ayitandro nyi wala nyinti brin carte nyinobe kekan e fonnin ko lo fon lo finti dale dole be je fanan ye la nyim fan sun kafol men no soto
menno kata pour ka jama mo kalamtandi kumandiro beje banku de karola sakora membe fonninke ala sanjol la fanala urama risita e safiro ka carte kay tota ka nyine bari wala mala county wala mala semboti o mo ala banku dia nyantolti o simfanya bulo nyin wonata ka kuma bakele ne kumandan tundol jube sakora santo to la fanala aliu anyafa warta bakele sanji tang anen say kada muwanni lulola ni kumandan tundo jube membo ko birikama e kaje ko muwanni kononto ni ibota wala e kata nyamen na kerawan man sa konko akalafa wala nyama damen to mu kumandan tundu labanti memu base imaje ni o jube dron o kayta dilal ko tan saba anen lulu so wayaytande ko tonya Gambia fonnin kewlo jamale tek-tekta anu jamale fanan nata pour que danku martiro nyi na karola anu asila fanole akumara bakele Umar, let me just bring you in here. Sa ndari fonnin kebe punte be pour mbara participate in election like age bracket hakunde 18 to 25. Sa ndari bila Banjul ha Basse. A quite good number of them they yalti pour wala register. ko ɗum woni gonga Aliou Cissé musidɓe joni daren ko fawti sengo fondinkeɓe kamɓene walla sukaɓele ɓe ganduɗa duuɓi mabɓe ɗi tolni duuɓi 17 yeehi ha duuɓi 25 e ɗum mabɓe ne nattugol koye mabɓe oɗo politique hitande hikka nde ɓayda no min kumpitorini ɗum ɗon woni ko ganduɗa ɗi ɓe yimɓeɓe leydi ndi en heeɓi ɓeydare no beeti ɗi wonani wowirno sukaɓele heɓɓe duuɓi 18 abbi 25 e ɗum ɗon ɓe mbowanori kamɓene tawede e carte kono en jii hikka ɗum ɗon woni ko ganduɗa ɓe battidori ɗaɓɓugol ɗiɗo registre ji no beeti ɓayda guili fuɗɗi Banjul yeehi ha dangte Basse no jarata ni no boɗɗireyta ni ko noon sukaɓele ɓe ɓeydi en hammirde e fi tawede e ngolɗon suggol e lamɗo o e ɗum noon ko holliri tan e nden sukaɓele ɓe keeɓa hamme fi mabɓe ne ɓe mbawa tawede e fewjangol ɓayda enen gandi e neɗɗo foof ko duwi e keeɓa dono e sa heɓat dono noon ko ɗum woni ɓiɓɓe maɗa nden sukaɓele ɓe ko kamɓene boneta ɓe ganduɗa kamɓe donata leydi ndi janggo e si tawi ɓe batti ɓe boppama ɓawo rek ina wayno nden janggo bimbi leydi ndi e foɗɓe ɓen ndi mara ɗum ɗon woni e caɗeje ɓayda ɓen ɗon e a yettat fayda ɓe keɓani ɓe pamani e ko hono ndin ɗon leydi naɓirete kono ɗiɗo duuɓi wonɓe duuɓi 18 ha 25 si ɓe tawama batti tawte no pewje no leydi ndi naɓirte a yiyat ɗum ɗon okkat ɓe ngal ɗon cuusal ɓeydanaɓe hakkillaji okka ɓe on ɗon hammene fi kamɓene ɓe keɓa interest leydi o ɓe wona yimɓe ɓe ganduɗa ko leydi ndi ɓe jiita ɓe jiyata poste ji mabɓe walla hoore am tan ko leydi ndi ɓuraneytaɓe ko ɗum ɗon woni dalila ha ɓeɗo sukaɓele fondinkeɓe wonɓe duuɓi 18 yeehi ha 25 ne kamɓene ɗum ɗon woni hunde nde ganduɗa enen ɓe hen jetta enen ɓe jarna kono enen ɗammini e ngol ɗo funtugol mabɓe hikka eɗi waɗi ɓe ganduɗa ha joni ɓe keddi ɓaawo e ɗum ɗo bere funtuɓe ɓe ɓen ɗon mbawat ɓe ɓen ɗon tagde ha ko heddi ko ɓawne e ɓen ɗon ɓe mbawa ar mabɓe ne eɓe tawte e gonangol ɗon e suggol lamɗo e so tawi Allah tawni en ɗum ɗon arte walla ɗin ɗon député ji e kala ɗo carte waɗete dal e ɓen ɗon timmuɓe 18 ndungu e abbi dow foof e kamɓe fof ɓe mbawat funtuɓe ɗaɓɓano ɗin ɗon kayti e ɓayda ko ɗum ɗon wawata ɓe okkude ɗen ɗon doole kamɓene eɓe tawe e ngol ɗon suggol ɓen ɗen lamɓe e ko ɗum ɗon woni ko daranno ɗen Aliou Cissé. A jarama Umar P. Jallow. Well, Mr. Ade, I remember at the start of this whole broadcast, we were talking about the issue of the election, the importance of the international observers and the local observers. Already they have also started issuing statements about what they have observed during the electoral process. Just now we have seen a joint statement issued by the CSO Coalition on Election, Election Watch the Gambia, Tango, the Gambia Bar Association, the Gambia Participates, the Center for Research and Policy Development and Gender Platform, also issuing a statement, and I will just try to quote what this statement was issued today. I mean, they're saying, having observed the 2021 electoral process from voter registration, nomination process, campaign, casting and counting of votes across the 53 constituencies within the 7 regions of the Gambia, noting that the elections were conducted generally in an atmosphere of transparency and fairness as observed by domestic and international observers. So for them, I mean,
they believe this was done in a very transparent and fair manner as they have observed across the country. Yes, and these are people who it's not easy to fool them. You know, they're not naive. When they go to these countries, they know what to look for. They don't just go where government send them. They actually choose places that they want to go and look at, and they go and they choose what they want to observe. And so it's quite credible. And again, you know, when in the early days of these discussions, maybe yesterday, I'm losing track of time now, we talked about the fact that in my experience, I've never known so many observers attend an election. Maybe the first after the Sierra Leone Civil War probably had as many as we've had recently here in the Gambia. And so that was been quite a surprise in a sense. But also, I think part of it is also there's an interest in the Gambia internationally. People want to see how the country is getting on in the kind of post-Jammeh era and getting to grips with practicing being a democracy. And just quickly, I mean, they further went on to say, we hereby state that based on our election observation findings throughout the December 4th elections, we conclude that the December 4th elections are free and fair. Yeah, I mean, I've not seen all of the reports from all of the observers, but of course These are the domestic ones. Actually, it's from like... Well, this is it, the CSOs. Like I said, I mean, you have the CSO coalition on election, the election Watch the Gambia, Tango is part of the Gambia Bar Association. Yes. The Gambia Participates, the Center for Research and Policy Development and Gender Platform. This is a joint statement that they have just issued this evening on their findings and what they have observed during this during the election. And based on the work that we've seen them do throughout the year, they're quite credible, all of these organizations that you've quoted. It's good that they've all come together, and it's good that they've issued a joint statement. You know, sometimes when observers come from abroad, they're not here long enough to observe, but these are the ones who live here. They are our own homegrown observers, and so they know, you know, what to look for, and you know, people can't fool them. And so, if they come out with a statement like that, it has credibility. But also, I think, you know, we're now in an age where people seem almost obsessed with, you know, every election is disputed, no matter how clear it is. You know, there's always a dispute about, you know, did I lose the election? We had it with Trump. I mean, his biggest argument for losing was that it was the number of people who voted for him losing was the highest ever by somebody who lost an election. And he said, how come 75 million people vote for me and I lose? Well, because 78 or 80 million voted for the other guy. You know, it's simple maths, and it's always the case. So sometimes people come and they attack. So it's always good to get a statement from the likes of these CSOs, Tango and the like, coming together, making a statement about the sort of credibility, that it was free and it was fair. And it's good. And we wait and see what the international observers are going to say. I remember yesterday you shared the Sierra Leone experience before they introduced the spot counting. And even in the Gambia, we used to have that issue of transporting drums here and there. But when you started the spot counting, it's like everybody seemed to have confidence in the spot counting because that was what removed the former president here. This is it. You know, when they had... Everyone was like, it's very transparent. You have all your agents there witnessing how it is done. Yes. So I mean, my brother who lives in England, I hope he's watching this, because he went to Sierra Leone as an EU observer. And he went to a place called Bo, which is the second city, and it's where we went to school. And he was sent there as an EU observer. And this is a place where the current ruling party would routinely get 90% of the vote. And yet when they were transporting the ballot boxes, because in those days they were still transporting them to a central place to be counted, he saw people stuffing ballot boxes. This is a place where you're going to get 90% anyway. So why are you trying to fiddle the vote? Even it would just become a habit for people. They would either stuff the box, or they say, you know, there was an accident and it tipped over and it fell in a ditch. All sorts of idiotic explanations were used. And you know, people ended up being disenfranchised, and that's why they changed to the underspot thing. You can't say, whilst we were moving it, something happened. Well, nothing happened. It's there, people vote, and it's counted in the presence, of agents. Your agents, and that's what we've had in the Gambia. You know, if anybody says that these are not credible, then you have to say, well, were your agents sleeping, you know, when the count was being done?
were they sleeping when people were actually putting their marbles into the hole? So yeah, I mean, I think it's good that that sort of statement comes out, and you know, we wait and see, and I welcome it. Very important. Lamin, just maringe engage jan tomanding ngaje covering a program will start. We see now local election observers the issue a joint statement katandiko the election process in the Gambia has been free and fair, and then everything has been peaceful. It like general new statement muna wala kumayati. Aliwa baraka bake kumandiro me along wole be kuma kan wala fannala kabona nyin ka folu bulu menu yalon ko itollelu be fansa sola tamandiro la jama molo ila yirwa kolo kaje ko katara lori wala anon ko kurundi natara ko wole be dending molu la fannala memu suloti kana kalon kan tamandi je wo ka folu nyin itolo ilatra korosiro tamandi kan karte fayo nyin ala alhalo la kenyala wo kummayata ba kele nyin kamala itol manke moti mi alon ko isa foko ibe karle warando kankar kunda kar ibe ni wolle la ko be nyobulu kamta ko itol mu mollete min yalon ko ibe temale ila do ko la fannala mo bele kanyante nyakoto anu ila do ko la landiro to fanan ibuka mo fishandi moti ibuka mo tambindi mola bare ko kurundin anyanta kata nyamen do itol ka asamba wol nyama atra ko ila feler fanna bon nakar soto fasar fanante la koto to ni to lota ye ila kibarol kensu nyokan men keta ila korosiro nyin kono itata dinkral mento ye al halol men je bari nin carte fayo nin amina carte fay lungo fan tama serol be jele me yalon ko wokumata bake mo bela karola folo e kaje ko carte fayo nyin anene man dati somandala men yalon ko wollelu mari nyolo e be patiyel la fannala e kanana ne pour nyin kamala ka simfanya tamandi box ni ngatra ko wolemu patiyel la boxoldi e nyan ntale kawo be jube an wo korosiro kono e ka boxol mutale ya wulindi ya yelemandi pour ka itandi la ko femo fem ba kono o be asi jolong ni wo fanam bota je ni ada soron ada ka soron ni nombal menna pati agent solu anim fana momorandi yalon ko observer mu e kaw nombal tale den yewo soto nyin carte fayo nyin keta fa banda e kana ka bunda fana soro menna memu carte keso la dundulari o fana na nomba e kaw fana be record le ni e boxol findinde sign il afta pour ka boxol yele o nombal fana ka verify le follow janni iminaka wo boxol ta ke lawo silol bondi woto wol be mu evidence and reference ledi men kay tandro ke ko since the starting of the polls, before that starting, they make that thorough check and all the ballot boxes were inspected. From there, whether it's sawdust or sand is put inside, which is in front of all the representative of parties and also the IEC office. And the walat na nyimpa nya jube melo kaito boni is a joint statement. They were all observing the election. The CSO coalition on election, the election watch the Gambia, Tango Beje, Gambia Bar Association Fanambeje, Gambia participates, the Center for Research and Policy Development, and in gender platform, you'll be a nata, ye korosiroke, ye election obeju, it will be another sita, Kanin Kumo Bondi, Katandiko, it will ye menje. Election tata a feata ani atelinta ale we ka men foten nyin ka folu menu to fota Gambia jan ning moye nyin ka folu tolu fo mo ba fule mon fentu koma nothing is left behind dalila kamala nyulen mu ka folti men yalon ko bibi lala ning ayatra ku tamandita banko kan me yalon ko anin sarto ni silo fota nyoko mol ka nyulel moy e katra loren pour ka ko nyinta ka kajafi woto nyin ka fo la kuma bijele baring itolbe lore mo bele comme ngafu nyamen itolu man dula fisandi dulati woto kamala itolu ni be kafuta kibaro di o kibar ti mialon ko Gambia jang ma mira mo nyanta kasi ka kibaro nyi mira si dula fulala wala nyinte ko itoli men doku ila jero e mendila ila kisiro e mendila wala kote lafta bank mol be kalamtandila Gambia Bar Association ye men fo civil society organization ni wala ko le sono nyim fanan jube anen kafu dolu e bebe lorem pour molula nafa kama molla jamala kolu kaje ko yela do ko tamandi ni wala
Umar just said on the joint statement issued by the local election observers in the country, jointly issued by the CSO Coalition on Elections. Like I said, the Election Watch, the Gambia Tango, Gambia Bar Association, Gambia Participates, Center for Research and Policy Development, Gender Platform, yaltini statement pour hollirde wonram election o yaari no fotini yaarude. A jarama Aliou ngol ɗin ɗon konngoli maɓɓe ɓen ɗon woni ɓe ganduɗa ko kamɓe dartintono élection o no woni ni yaarude fi ɓe ndaara si tawi o rewi laawol si o rewani laawol e nden ɓen ɗon fof ɓe mbawata juum kamɓe fof ɓe mbawata haaltid ɓe dakkodira fi ɓe pena e nden enen mbawi ɗamino enen mbawi jabne e wondema ɗin ɗon konngoli punto e gimmorɗi e ɓen ɗon lartintonoɓe ɓuraɓe andede election observers enen mbawi nden ɗin ɗon haalaji ko noon ɓayda enen ne e waɗino e meɗen yanoɓe ɓe jeeyi e ɗin ɗon dulaji ɗi carte ɗe pereteno ete en mbawi waɗi hen ko mbawɗen humpitade si tawi no woodi ko ganduɗa hen rewani lawol en mbasatano hen enenne hen soɓade walla ko tinnoɗen hen e nden ɓe ganduɗa ɓe ko ɗum wonno ligge mabɓe lartindagol élection no woni e yaarude dako mbo rewi laawol dako ɗi woodi hen ko wooñi e si ɓe kamɓe fof ɓe bindi ɓe dakkodiri wonde mare élection o rewi laawol e sartaji ɗi fof ndewnama laawol ko jamtane ko hammano ko hen waɗa hen e nden enen mbawi hoolo ɗin ɗon haalaji mabɓe e te ko keɓɗen tan joni ko mbiyeten si wona yimɓeɓe e ko ɓeɗo gonno yimɓeɓe ganduɗa enenne ko ɓe teknoɗen guite e wondema ko ɓeɗo mbawata e humpidde dako élection o rewi laawol o wadde mbo wondi e gonga e nden kamɓe ɓe kolorino ɓen ɓe siɓe ngari ɓe mbi en élection o rewi laawol enen fof enen poti hoolo ɗin ɗon konngoli mabɓe e jaɓen ko woni ko ɗin ɗon haalaji immorɗi e ɓen ɗon election observers e ɗum noon ko ɗum holliri tan e nden enen poti enenne ɓiɓɓe leydi ɓenen fof ndenten hanti jejjiten e ko wonno ko hakkude meɗen ganden élection nde arani fi yakkidira en élection ko fi tan enen fof mbo fof adda miijo muɗum ha kala ko ɗum woni miijo ma an ko o ɗum poɗɗa e woni ko ganduɗa ko ɗum naɓata leydi ndi yesso no miijorimi ni wona noon an Aliou Cissé miijorta wona noon Lamine Dabo miijorta mbo fof e miijo mum no foogini leydi ndi naɓirte e kono ɗum firtani wondema ko en gañoɓe ko enen poti añodir e walla en potani waddude haajuji e leydi ɗi carte herno en carte ɗe pampama e minitaji dan tan enen ɗamini wondema joni ganden ko hombo gagni e si en punti en ñaago yimɓe funtoɓe ɓene e si ɓe juuroɓe kollira weltare mabɓe gagnagol parti mabɓe o e mabɓe ne noɓe pondu e nden ɗon weltare mabɓe ɓe mbasa e ya ha ɓe toñiya e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe moni gagnaɓe ɓe nen noɓe jaɓɓe ganda ko goto wawata heɓe ɓeɗo ɗaɓɓannoɓe leydi ndi e ɓe nangga e Allah ɓe jaɓa e ko ɗum ɗo woni ko Allah o hoddiri e Allah yeɗani candidate mabɓe o ngol ɗo lawol e kono lawol fotani e gotol noɓe gomir Allah ɓe wondema candidate mabɓe o heɓani ngol e kono mbo wawi hebde e ɓe muña tan e kono ɗum ɗon foof si en dewni ɗum e lawol en jii leydi ndi tan a yiyat ɗum hay fitina goto heɓota ko hen e ɓayda ko yimɓe jeego poɗodirta e te ko goto foti ɗum heeb e mabɓe fof noon sa laari ɓe foɗodirannoɓe ɓe fof e mbo fof kono ko hamme no naɓiri leydi ndi yesso enen ɗamini ko ɗum wonno mabɓe fof hammeji mabɓe ko ɗum wonno koɓe kolliri e wondema mabɓe fof ɓe keeɓi on ɗon hamme fi kamɓene eɓe dooliɗe yimɓeɓe leydi ɓe gokkaɓe doole ɗe e konnguli mabɓe walla e doole mabɓe e fi ɓe gardo e nabrude leydi ndi yesso e ɗum ɗo de wonno hammeji ɓeɗo yimɓe jeego fof kono ko goto tan wawata jooɗo e on ɗon siran waktu e nden ɗo ɗo wonɗo kala mbo Allah ardini rek enen fof en jejjiten ko kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo wonno e ko fawti e sengo on ɗon plotique e surtout ma ɗin ɗon haalaji ɗi bugodirannoɗen waktu e campagne o jejjiten ɗin ɗon fof garten en jejjiɗe en gonten nene goto bawa goto jiyen Gambia ganden ko Gambia keɓɗen e ko ɗo e woni fof meɗen jaam si heeɓima ɗo e ko e fof koye nder jaam fof heeƴi e kono si Allah dandu ko wona jamne si heeɓima a yiyat hay goɗɗum hay goto e meɗen dawata toppito haajuji mum saka wawa lijintinde hono wurniri ɓeyguji muɗum nden enen ko ñagotoɗen yimɓeɓe fof e no yimɓeɓe fof jii Gambia o waktu
ɗo juurotoɓe waɗoɓe ɓe célébrate ne ɓe ponda célébration maɓɓe o hay goto haɗaka wat célébrate kono no ɓe mbat célébrate tawa ɓe jaani e galleji woɓɓe ɓe girta ɓe mbaɗa haadañi ha e ɗum ɗon woni e fitnaji e jibinana en fitnaji e nduwo jaam Allah addu o jaam mo gaccuɗen bo gandira ɗen Allah accuɗo ha faw Allah adda acca tenkere wonde nde ɗo e ɗum ɗon e Allah yawtini ɗum e dow jaam ya on ɗon jaam continue ha yeeso Aliou Cissé. Yes, Lamin, saying ngole kacha demanding sport counting. Ngaje Gambia na election akakenyamen is very unique in the sense ne somanda junior le mol bele kana again solo kana no assistant officer na ale drop solo yer ka jibe femantaje ale sorong ñing voting fanan cluster altul bele kana alkamur ale lo pour kaje yabe konta al nyala sport counting ala kumaya Aliou Gambia jang ni ba sport counting la wolem ka carte wota ka a konti a keno nyinto a carte fay dula men yalon ko a keta wolto ate koto momenti dong manin ka kan wala ni ba ferina e ba fola le forolondiro forolondiro o koto nyinati ko fengo mi yalon ko a keta damen asina ka wanyari a tara ko ate tarla moye kumba ni ajube boxol nyin na karola simfanya men ka tamande je wo mu fenet mi alon ko parti kilinte je men ka wo soso ning atara ko mobi je men be sirim parti la fannala boxo follow e ke na fe nanne parni na fe ibukana ke londi damade e ka boxo lu be kilin yelele ne me yele ka mutale ya wulindi ala da wetra duma ala duma etra santo pour nim fe ngo fem ba kono al be saje o fe ngo e jolon nin woketa damento moma nyo soso sotoje ni murta kote ke fanam fulan jamala karola o boxolo nin inata e parete bala e kajela ko momorandi yalon ko o mari wala boxo mu box kilindi isina nombal di o nombalu sifa buka ke box do bala nombal tije mi yalon ko iba fola ya ke karita balale bari kar fananta o nomba kilon beje serial nombal lem and they are totally different o serial number ni ota ye sil keola boxo e pareta bala e kana bindi wayaleta they attach them so ni e city wo ne wanyina findi fero yeta ye be londi anu boxo fana ni ye londi dame ni be londi kam mo be kata ma bering londi dulato so ning e pareta ning carte faylalu la wato sita e kanale momo killing yeta yela carte o fay yen carte fayo banta anu wo carte fayo nabe ke kam fana each political party e ke fansung voters register di e nyabala screen noto nyamen nyimbe lore nyamen na teng e ka ela al halo topoto ten e ka je ko nyin bala ni ya ajube dawo daranding e ka je boxol nyin ela carte tawlu e ka je mute ka kada e wo kadaro nyin wala mo wo serial number di e ka a boxo nyin city men so ni a landitem foka pare momorandin nata amari katale binkra memo konototi amari ye carte o fay so carte fay wala wato fanan voters register wobe party available party agent memmen beje sitting at the desk because a party is entitled to bring two party kam mo fulal nafe but one at a time to be at the desk so ning itala representative of a desk to he or she will interact with the voters register. Nimmo natanan, wo assistant presiding officer will call out the name of the individual and also the number of that particular individual. So party agents will be working hand in glove with the assistant presiding officer. And they are entitled to their own pen to be marking or identifying the particular voter who has come to the ground. So after doing that voting process, there is, that expectation that party agents, both of them cannot be absent in terms of, the voting process. If voters are to come to get verification before being given the marble, it'll more killing nyanta taraje mo fulo nyi na fanal anu niwo keta fa banda
kartewolu be banta faila party agent wolu be e ka fo ne ko you go and hold your own box. It is your own hands that will be, holding that box. Wo fanang wo be simfanya la kono mi alonko is part of what? Accountability and transparency. So after holding your boxes, you bring them out. So wo fanang is a process where there is nothing like hook or hack. So if that is done, Dabo, just to cut you, it seems something is about to happen at the IEC headquarters. As you are seeing on your screen, as you are seeing on your screen, my colleagues at the IEC are all taking their chairs now, awaiting the arrival. Maybe this time, we will have the chairman himself and not Pamakan coming to tell them because of this and that. But then we're expecting to have the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Momar Njai, this time around to come and make the announcement of the last free results remaining, of course, in the West Coast region. Quite important. That's like the country, everybody is waiting. I can see some of our Senegalese colleagues who I met the other day. Exactly. So everybody's waiting. People like us, we've been receiving calls from everywhere. People are asking what's going on. But then we are also waiting, patiently waiting. The IEC is the only body who is mandated to, to announce the results and, of course, make the final declaration as to who is the winner and all that. So we are also patiently waiting here. We've been here since yesterday, just to ensure that we give you up to speed as to whatever is happening across the country and at the Independent Electoral Commission. Yes. But Aliu, yeah. Sorry, I think traditionally there might be something left out, because if you look at these three constituencies that are pending, yet to be announced, Sani Mentereng is a traditional site. If you go to Gambia history, so I think people of the Gambia could have gone in for this charity for Sani Mentereng, because to me, it is the genes of Sani Mentereng that are upholding this final results to be coming up. Yeah, because it's known to be a place of the genes, historically. But I'm not aware of any charity taken out by IEC for things to be smooth and then well, it seems things are about to be smooth now. I know any moment from now the chairman will also take his seat to make the announcement. Well, Khady Colley, welcome back. Just balanga doon ñëw rek am nañu doon waxtaan gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk local election observers yi Gambia fii nii génne nañ statement di jéem a wone ne ñoom luñ jot a gisagum luñ jot a bàyyagum xel si élection bi ne gis na ne élection bi jaar na yoon amba ñi nag ñu ko génnee joint statement la gis nañ fa ay Gambia Bar Association, gis nañ fa ay Gambia Participate, the coalition, the CSO coalition on election ñoom ñëpp bokk nañ si di génne statement pour wane ne daal election bi is free and fair and of course transparent. Yow ban solo nga fone statement bi am na pour waa Gambian si ban lan ban njëriñ ban importance la am soo ko naree bàyyi xel am nga gis local observers di génn di jéem a wane ne ñoom daal li nga jot a bàyyi gum xel ne wane na ne election bi free na and fair na. ok Aliou jërëjëf di nuyuwaat askan wi rek di amaan mbégte ak kontaante pour teewaat fii suma naataango bi moo fi waroon a nekk Birane Diop waaye bëtam bi xam naa dafa xala soj ku dem daa sonn daa tooy faana yi buñ sonnee rek fa ñoo tooy xam naa maa ko gën a dëgër kon mu ngi noonu ma di ko ñaanal yàlla mu may ko tawfiix Aliou comme noo ma laajee rek élection bi moom si jamono ji soo gisee ñun ñu ngi toog fii di wax di kaf di ree jàmm moo am ci biti moo tax xam nga bu fekkee ne jàmm amul ci biti suñuy doom ñu ngi ci biti suñuy yaay ñu ngi ci biti suñuy papa suñuy rakk suñuy mag ñëpp a ngi ci biti suñu xel du dal duñ am fit sax pour toog war a feel comfortable pour wax la ñu neex ci télé bi kon jàmm moo waral loolu Gambie nag
doon na dëkk boo xam ne dëkk bitim réew yi dañoo xamee jàmm moo tax ñu tuddee suñu bopp Smiling Coast of Africa ñëpp ràññee ñu si te ëmpale wuñ ne sànnikat yu dee am daanaka jàmm rek moo dee am bu amoon fitna loolu sax duma ko wax fitna ndax xeex jógul ab ñàkk a déggoo moo amoon rek loolu tamit ba sànnikat gi jeexee ci la loolu jóg te loolu tamit ñàkk a déggoo la ak ñàkk a waxtaan ak tamit ñàkk a def gestu gu tar foog naa loolu bokk na ci mbir lu tax banxaas bi seetu wàllu sànni katta gi atub ren bi ñuy jël seeni time ñu ngi dal di compter katta yi di ko segg di ko seggaat xam naa looloo tax atub ren ji mbir mu yàgg bu ñu bàyyee xel ni ki démb suñu naataango bi di Amadou Diaw mu bàyyeekoo DSS moom bokk na si nit ñoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo si yeneen réew ñëw ci biir réewub Gambie bi pour bàyyi xel mbirub sànni katta gi ak itamit topp mbirub sànni katta gi waaye boo déggee lu mu wax mbir la loo xam ne neex na nopp te doomi Gambie bu nekk day fëgg dina am kontante pour fëgg dënam pour wax ne man doomi réewi Gambie la ndax jàmm ju nekk ci biir réew mi te boo bàyyee xel tamit banxaas yu ci mel ni ECOWAS ak yeneen mbootaay yoo xam ne ñoo nekk di xeex pour andi jàmm ci àdduna si bu fekkee ne ñoom dem nañ ba ràññee ne sànnikataab réew mi mu ngi dem si jàmm loolu kontante la si ñun ñoo xam ne ñooy doomi réew yi surtout ma ñun ñoo xam ne ñooy taskati xibaar yi ndax lu aju ci wàllu sànnikata lu aju si mbirub réew bu ñëwee ci liggéey gi daanaka taskati xibaar yi ñooy jiitu ndax boo bàyyee xel depuis démb bu ñu ngi fi suñu yeneen naataango yaa ngi ci biti bu fekkee ne fitna jóg na ñun ñoo cee gën a sonn ndax dëgg yàlla tere bu kenn amee sax gaañu bu ndaw ci loxoom daanaka mooy ñun ñëpp gaañu nañ ndax ñun ñoo benn leen xam naa ne Adé Darame daf dee bës di wax ne Ketbat doon na dëkk boo xam ne ñoom jaamala waaw the election went smooth and fine but you know Gambia is coming up we are coming to and I'm proud I'm so happy because I told you ne ñun tamit dinañ def loo xam ne jàmm dafa am si sànni katta gi ba nga xam ne banxaasu bitim réew yi dañoo ràññee kon pour gis façon commune googu man Khady Colley bettuma ndaxte jàngee nañ ci ñàkk a déggoo goo xam ne amoon na si atub 2016 sànni katta googu noonu te bàyyi nañ xel lu bari te atub ren bi sànni katta bi ci nu ma ko gisee mooy ndaw ñi ñoo gën a génn boo xoolee si campagne bi ndaw ñoo gën a génn boo xoolee si sànni katta bi ndaw yaa gën a génn te ndaw ñi luñ ci séentu man gisuma si ne dañ bëgg a yëkkati fitna wala dañ pare pour faat seen bakkan ngir candidate wala yenn yi man lu ma gis ci ndaw ñi mooy coobere sànni katta gi maanaam kontante environnement bi ak ambiance beeg zimba yeeg tëgg yeeg fecc yi loolu moo gën a jël ndaw ñi daan yëfi fitna wala yëfi wax kàddu goo xam ne kàddu gu ñaaw la di ko teg sa deri morom boo bàyyee xel yeneen sànnikata yu passé dangaa gis nit ñi di saaga wante bay xeex ci kaw tali bi during campagne waaye atub ren bi pour nga gis loolu yombut bu amee sax bariwul kon loolu wane na ne réew mi si jamono ji Gambia ñu ngee gën a macoot ñu ngee génn ci yëfi façon sànnikata bu ñu nekkoon di defaraat suñu bopp ci mbir yoo xam ne mooy gën ci suñu réew ci mbir boo xam ne mooy gën ci ñun suñu bopp ci mbir boo xam ne mooy isi yokkute ci suñu réew ak suñu dund ndax si jamono ji ñun Gambia soxlawuñu fitna soxlawuñu mbir goo xam ne mooy ekkati fitna wala di tegante ay kàddu yu ñaaw wala di ekkati wax joo xam ne ay wax yu sew la wala di mere wante soxlawuñu loolu lu ñu soxla mooy ñëpp lëkkaloo àndandoo ci sànnikata gi tànn kilifa gu ñu yaakaar ne mooy mun a yóbbu réew mi ci kanam ñu bootu ci ginnaawam dimbale ko ànd ak moom liggéey réew mi mu dem ci kanam loolu la ñu soxla ndax Aliou boo xoolee réewub Gambia am na réewi Afrique yu bari yoo xam ne ñoo leen njëkk a am independent waaye tey boo demee si dëkk yooyu doo bëgg a ñib si ngir rafetaay yu dëkk bi ñun Gambia dem na tuwaan externe dañu xeeb suñu bopp xeeb goo xam ne te xeebaange googu ñun ñoo ko indi si suñu bopp ndax bu fekkee ne doomi réewi Gambia nii let's say for example yow yaa ngi nekk doomi réewi Gambia yaa ngi am loo war a njëkk a xelaat mooy nga investi sa biir réew nga liggéey sa biir réew jàppale sa moromi doomi réew jàppale say rakk jàppale say doom ñu mun a taxawu seen bopp ëllëg ñu mun a doon dara jooju noonu ci réew mi la moo des ndax bu fekkee ne yow yaa ngi indi ci sa biir réew boo bàyyee xel ki nga xam ne mooy incumbent bi président Barrow ci kàddoom si jamono campagne gi mu ngi doon wax lu mel ni mbiru baakwee gu ñu waxoon ne moom mooy delloo ci xale yi ba mu waxee loolu mu ne moom xalaatut loolu
ndax boo bàyyee xel ci koom-koomu réew mi doomi réew yu nekk sa bitim réew luñ dee indi ci koom-koom gi xaaj gi dafa bare mu ne kon xalaatul loolu kon boo gestoo loolu mel na ni ñoo xam ne ñu ngi ci biti di daan seeni doole lu ñoo isi si biir réew mi mu ngi indi ab yokkute ci biir réew mi léegi bu fekkee ne yow xalaatal loolu ngay yónnee dépense wala loolu ngay jënd mobile wala ngaa yónnee sa jabar wala say doom mu ngi isi yokkute ci biir réew mi asuma la nga war a ubbi sa business su bopp war a ubbi sa compagnie bopp tànn say rakk say doom ñoo xam ne yaa ngi ñu ma bokk ndey bokk baay because Gambia ñun ñëpp a bokk ñun ñëpp a bokk xam nañ ko xamuñu ko ndax tey boo duggee moto laissez public transport bu dee taxi bu gën a ndaw la sax balaa ngaa egg jógee fii dem ba Costa Road di nga dugg 2 ba 3 moto doo egg te tase woo koo xam wala koo xam ne xamul say mbokk kon loolu wane na ne ñun ñëpp benn leen kon lu ñu war a def rek mooy léegi ñu jàppalante gestuwaat suñu bopp ñu toog jàng suñu bopp xool ñun doomi réew yi lan lañ nekk di isi si suñu réew léegi dafa jot pour ñu taxawu Gambia dafa jot pour ñu jël Gambia yóbbu ko ci kanam dafa jot pour ñu defaraat Gambia te loolu lu ñu koy may mooy ñu tànn njiit goo xam ne nekkul fa pour poosam njiit goo xam ne dafa am Gambia ci xol njiit goo xam ne dafa pare pour liggéey pare pour jàppale doomi réew bi Gambia ni ñu bootu ci ginnaawam liggéey ak moom gis na réew mi dem na kanam te loolu ñun ñoo ko mën a may suñu bopp duñu toog rek ne nguur gi moo ñu ko mën a defal teglante suñuy loxo dañ ci war a lëkkaloo ak nguur gi ñu gis ne liggéey nañu réew mi mu dem ci kanam ñi nga xam ne tamit ñooy kilifa yi maanaam candidate yi umpale wuñ ne si jamono ji ba ma pare maa ngi doon noppaleku dégg naa ay wax ju sew yu ci mel ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi jéem a bañ kàtta gi am na ci ñoo xam ne ñu ngi jéem a def yu kenn xamul Aliou man yaakaar naa ne njiit yàlla koy tànnal boppam doo dinañ wax ne sàcc moom mënut a ñàkk ci sànnikata comme loolu dañ koy laam-laame dañu wax ne sànnikata bu nekk rek njiit bi dafay sàcc ku ëpp doole mooy sàcc sànnikata bu nekk ku nii mooy naa but imaginal Aliou liggéey bii ma nekk su fekkoon ne yàlla waxutoon ne Xadi tey dina bokk si ñuy liggéey pour seenub réew du ma fi doon mus a nekk yàlla su waxoon ne man si jaayub soow lay nekk ndikoon tey si bitig lay nekk di jaay soow du ma doon toog fii kon yooyu tamit dañ ko war a bàyyi xel lépp loo xam ne am na kilifa gi bu fekkee ne yow jóg nga ba taxaw ne réew mi danga ko am ci sa xol bugg jàmm pour mu yokk indi ñëw ci réew mi bugg a dooleel jàmm da nga war a jiitu ci mbir yoo xam ne mooy isi jàmm bañu ma nag décision boo xam ne ñu ngi koo jël képp ku nekk rek am nga sa xalaatu bopp te ñoom am nañ genuine reason lu war a tax ñuy def lu ñoo def waaye lépp loo xam ne ñu ngi ko cee def nañ ko àndale ak dal àndale ko ak jàmm àndale ko ak luwaa bu réew mi because fu mu toll nii ñëpp a ngi kontaan ndax ñu ngi wax ne sànni carte bi jaar na ci yoon ibin bu fekkee ne sax sa candidat gañewul ndax man génn naa ak sama musóor tagalu di dem jëndi di rek ñu maa tooñ naan ma sa candidate gañawut adee sax di ma ree naan ma your candidate has lost but loolu yëpp maa ngi ko jàppa in a good faith kon dama bëgg a candidate si ñoom tamit ñu jàppa resource yi in a good faith xam ne sport counting la man sport counting bi fooguma ne nit dina fa mun a sàcc bu fekkee ne yow sa agent mu ngi foofu ñu bayee ko representative yoo xam ne ñu ngi bayee ko ci banqaasu IEC bi ñoo xam ne ñu ngi bayee ko si international body ñëpp a ngi si compte gi ñu compte carte gi yow agent bi yaa ngi taxaw nga compte carte gi ba pare foog naa lu gën a am solo mooy nga génnee dëgg bi bul jàpp ne rek dañ ma gañe nga jàpp ko ci ca xol di wax yu kenn xamul wala di génnee xibaar yoo xam ne jaarul noonu su ma xelaat rek laa nekk di wax am soo ne ku ci nekk lépp loo xam ne yaa ngi koo def rek am na lu tax nga koo def waaye lu ma bëgg askan wi understand mooy ne ñu jiital réew mi. It's very important. waaw nañu gestu réew mi. sa wax bi rafet na trop actually what she was saying in Wolof. I mean, she was just trying to emphasize the importance of promoting peace and stability, citing the example of Cape Verde, I mean, where just recently they also held their election, which went successfully, peacefully, and then they have moved on. I mean, I remember when the Speaker of the ECOWAS Parliament came to the country, I mean, he said, it's like, I'm just coming from Cape Verde, but you wouldn't even realize that election is coming. You know, well, I understand, okay, the IC chairman is now coming to make announcement, as you are seeing on your screen there. He is now about to take his seat. Just to remind you, you're watching QTV and we are broadcasting live from our main studio here on Kairaba Avenue. And our another crew is also at the ISC headquarters on the Battle Harding Highway. And any moment from now, the chairman of the Independent Electoral Commission,
will be making a major announcement as far as this whole election is concerned. I think I'm seeing some officials of the IEC are all coming to join him in. Exactly, Pa Makan is there, who is the Director of Communication at the Independent Electoral Commission, is there. They are all seated, and any moment seems now all is set. The chairman will be there very soon. Badingol melbe Qtv jube kan hanisang be mbal comme alba jakan ala skino to at mela ay isi la chairman do futanang ala odle wala futan ala security wo fana futanang ngala at mela sign abe futanang pour kana ka kibaru di abe damenta molu be sita mbokki ngam yi nga salan Qtv di len xamal ne du yagat ngam ne mo nek njiti IEC bi di Aliou Momar Njie dina ñew pour karal ay cadeau amna defa na cadeau bu am solo comme ni ngeen ko xamé rek ba légui desna ay free constituency yi nga xamné sen result yi waxaguñ ko xamna ne su ñëwé yoy dina ko wax mën na am su paré ci tam mu jéma joxe li nga ne mo nek di final declaration ci wàllu élection bi kan moo gagné ak bu dee am na beneen xibaar bu muy bugg a àggale si Gambien si Mr. Ade, this is going to be very important. You know, in fact, I was going to interrupt you there because I wanted to say very, very quickly that what I would like to see happen is that we get the final results and we get the final tally. We don't have them go away and come back again an hour or 2 or 3 later. I think we will all have, in fact, the kind of naughty side of me is beginning to believe that whilst we're working around the clock, the chairman goes and has a rest. And so, you know, we hope that this time he will present all the results and the tally, because they have them. It's even somebody with a cheap calculator. Exactly, you can't have it. So you can't have it. And give them to us. So I hope we're not going to get yet another delay, because this has gone on long enough. And I think, you know, as I keep saying, and you know, we started making fun of the thing. We want it right rather than right now. Right now. Then, in that sense, I don't care if the process takes long as it's done correctly, and there's no comeback, there's no dispute about it. Then, you know, I'll be happy with that. So yeah, I'm looking forward to it, and we all are, for various reasons. It will be good to get all the results. All the results tallied. Yes, Lamin, akamunta sign IC chairman or somebody for the announcement of make. Aliou, wala mkay time bete moment wrong. Molu bebe famfelen dan kilingole juve kan. Wala nyinte ko batundrobe fanna bella anu molu be fanam be parering. Itol menu be jebang anu tol menu be jang. Anu nanata fanam Mr. Ade yemen fo kumata bakele. Nanata kanake kuti me alon ko abe taladi lana ay talado to ko. Kamunta lafta dala so mu me wala na fena isaje. Tamo fere nimbe tafure ngayo be futani. Well, viewers, that's the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliou Momar Njie. And perhaps for those who are listening on the radio, perhaps we should do it like a football commentary. Yeah. You know, the chairman has now taken his place. You know, he's got a mask on and he's holding pieces of paper in his hand. Because there are some people who are following on Q radio and, you know, exactly. Maybe have a moment of silent prayers, please. Amen. So finally, we are concluding the process. And before doing that, we would like to first invite the chairman to deliver a short statement, and after which we will announce
the 3 remaining constituencies in the West Coast region, being Combo East, Brikama South, and Sari Mentele. And once this is done, then the chairman and the returning officer of the presidential election on 4th December 2021 will declare the final results of this said election. So on that note, I would like to invite the chairman to deliver a short statement to the Gambian public and to the Gambian electorate. Good evening to you all. First of all, thank you for the support you've been giving this commission. And now we have concluded the process in declaring the results ready. I have to thank, first of all, the government for the support we have from them and donor agencies. More especially the staff of the IEC, commissioners, and all the staff of the IEC, both here and of the country, throughout the country. They have done a wonderful job, and this delay in declaring the results was caused because we want to make sure that the results are 100% correct, accepted by everybody. On that note, once more, we pray for a peaceful Gambia, progressive Gambia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah bless us all. Amen. Thank you, Chairman, for those words of wisdom. And then next, we go straight into the announcement by the chairman, and then that will be taken up by the GRTS reporter as well. Welcome, Chairman. I, Edmund Njai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Brikama South constituency in the Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 14,425, 14425. Dabo, UDP, 11,753, 11,753. Fall Independent, 754, 754. Abdullah Jame, NUP, 296, 296. Mama Kande, GDC, 6,020, 6020. Hello, Karsala, Doi, 794, 794. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jaju, agent for NPP, Johnny Bukemus, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Dembo Sabari, agent for NPP. Alkali F. Contin, agent for NPP. Alaji Mohamed Kurang, agent for Doi, and Jabuja, agent for Yo, videos. Signed Aruman Yai. Moving now to the Brikama South constituency in the Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 14,425 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 11,753 votes. Esa Mbaifal, Independent, 754 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 296 votes. Mama Kande, GDC, 6,020 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 794 votes.
There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jaju, agent for NPP, John F. Gomez, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, Jabu Jo, agent for PDIS, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Ali Mamanjai, returning officer for the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Sanimentaring constituency in the Bikama area as follows. Adama NPP 21,514, 21514. Eram Serudabo UDP 18,289, 18289. Esambaifar Independent 1,214, 1214. Abdai Ibrahim Jame NUP 260, 260. Mama Kandi GDC 4,162, 4162. Ali Babakar Sala Doi 2,437, 2437. There were 15 invalid votes. This was endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for Doi, Jabu Jo, agent for Doi, signed Manjai. Results from the Sanimentarian constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 21,514 votes. A.N.M. Usenu Dabo, UDP, 18,289 votes. Esham Baifal, Independent, 1,214 votes. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 260 votes. Mama Kande, GDC, 4,162 votes, and Halifa Babakar Salah, PDIS, 2,437 votes. There were 15 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS, signed by Ali Mamanjai, chairman of the Independent Electoral Commission. I, Ali Mamanjai, returning officer for the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Combo East constituency in the area as follows. Adama Barrow, NPP, 10,163, 10163. Adam Dabo, UDP, 7,794, 7784. Esham Baifal, Independent, 429, 429. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 228, 228. Mama Kande GDC, 4,538, 4538. And Haifa Karsala, Doi, 416, 416. There were 4 invalid votes. This was witnessed and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, and Karamo Kole, agent for NPP.
The results were witnessed and confirmed at the election house by Alkali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Savali, agent for NPP, Jebu Yo, agent for DOI, Alaji Mani Kurang, agent for DOI. Signed, Aluman Jai. Moving on to the Combo East constituency in the Brikama administrative area. And the results from this area are as follows. Adama Barrow, NPP, 10,163 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 7,784 votes. Esham Baifal, Independent, 429 votes. Abdullahi Ibrahim Jame, NUP, 228 votes. Mama Kande, GBC, 4,538 votes, and Halifa Babukar Sala, PDIS, 416 votes. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, and Karamokoli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Alkali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. Now, the result of the final results. I, Ali Mamanjai, returning officer of the election of 4th December 2021. Having received and announced the results of the counting votes from associate officers across the 3 countries, those countries of the Gambia, in the terms of representative of the political parties protesting candidates, hereby wish to give the final results of the election as follows. Adama Barrow, 457,519. 457,519 votes. ANM Usainu Dabo, 238,253. 238,253. Esham Baifal, 17,206. 17206. Abdullahi Ibrahim Jami, 8,252 votes. 8252. Mama Kande, 105,902. 105,902. Eva Sala, 32,435. 32,435 votes. Having received 457,519 votes in election, I hereby declare Barrow duly elected to serve as President of the Republic of Gambia. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali Banka Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for DOI, and Jabu Ja, agent for DOI. Signed, Aluman Jai. Declaration of the final results of the 2021 presidential election. Adama Barrow, 457,519 votes. ANM Usainu Dabo, 238,253 votes. Esa Maifal, 17,206 votes. Abdullahi Ibrahim Jame,
8,252 votes. Mama Kende, 105,902 votes. 105,902 votes. Halifa Babakar Salah, 32,435 votes. And having received 457,519 votes in the election, the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Mamanjai, declares Mr. Adama Barrow is duly elected to serve as President of the Republic of the Gambia. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali Fanka Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS. And this is signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Mamanjai. Okay, on that note, we thank you for your attention, and thank you so much. Have a nice day. That brings an end to the election process this year. I mean, as you have heard from the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai, who is also the returning officer, as he has declared. According to him, the NPP's candidate, Adama Barrow, has pulled 457,519 votes. 457,519 votes. Usainu Dabo, UDP, 238,253 votes. 238,253 votes. GDC's Mama Kande, 105,902 votes. 105,902 votes. PDOIS Khalifa Salah, 32,435 votes. 32,435 votes. National Unity Party, Abdullah Ibrahim Ajame, 8,252 votes. 8,252 votes. Esambai Fall, an independent candidate, got 17,206 votes. 17,206 votes. Having received 457,519 votes, representing 53.2% of the total vote cast, the chairman and returning officer, Ali Mamanjai, has duly declared Adama Barrow of the National People's Party as the candidate elected to steer the affairs of the country in the next 5 years. Well, I understand my colleague Molami Choi is currently on standby. Choi, if you can hear me, quite historic address there by the chairman. Thank you very much, Aliu. It's quite historic. The IEC chairman has declared His Excellency President Adama Barrow as the winner of the 2021 presidential election. And this will give him the chance to rule the country for second term. The first term will end in few months to come, and the next will begin, which has already been declared to be served by President Adama Barrow. It's a very historic moment. The NPP led coalition by other political parties really has pulled out a very huge victory in this recently concluded election, which has manifested in the result as announced by the IEC chairman. And certainly it represents it's the verdict of the people. I mean, both local and international observers have hailed the process as free and fair, transparent. What do you think will be the next for Gambians as far as this election is concerned, Choi?
Yes, it's important that you've commented on the fact that it was observed, international observers. In fact, the IEC describes this election as the most observed election in the history of this country. Yeah. And we've seen reports from international observers, local observers, for example, the Coalition of Civil Society Organization on Election, describing the whole process as transparent, free, fair and credible, and this is quite important. And the IEC chairman, in fact, concluded by thanking the Gambians, by thanking the government, by thanking everybody that supported it to come to this level, and most significantly making the clarification as to why the delay. The delay, according to the IEC chairman, was to get things right, perfect, to get it 100% correct. And this is very important because this result, at the end of the day, will make a huge determination on where this country, or where we want to see our country in the coming few years. In the coming few years. So it's important. And what is important for Gambians is that we must exercise tolerance. We must exercise restraint. We must manifest the peace, love, and unity we are known for. We must show the whole world that indeed this is the smiling coast of Africa. Elections come and go, but the Gambia remains. And this is very important. And each and every one of us as citizens of this country must work towards ensuring that there is peace, tranquility in this country, because without peace and tranquility, there is no development. And this is hugely significant, which every one of us must contribute towards, which also the security is doing its best in situations like this. Thank you very much, Modlamin Choi. He was a reporter at the IEC headquarters from yesterday to this moment. He has been there. I mean, thank you so much, Choi, for that update. Let me now engage Lamin Dabo, Hadi Koli, and Omar P. Jallo. Finally, what we've been waiting for since in the morning is finally known now. Since yesterday, exactly. Since yesterday. Dabo, I will start with you. Valentine, Kuolu Bantale. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alewu kuolu be damento abantale ferem. Wato nka fole liro be tonto war sayin kungo mume bele lita kibaro la fanna nata kasoto mi yalon ko wole bota IEC ila sirantiyo nyimbulu memo Aliou Momar Njayti kabira nata folo dualo sutun keta dron mol be la fanna la imari I lafta dua Kenya kela ye woleta ka tamandi o bota je anata ka kumakan sutun di mi yalon ko wole mu atela lodulati IEC mu me bela toyala ay tandro ke kode a kontanta bakele anim fanan aketa bulu sewoti mi yalon ko wolebe dendin kata ku kendolla ako memboda Gambia la mansa kundala karola anim fanan ku kenyol men yalon ko wollelu nata ka Gambia fasa ka dapansirolu bondi ka Gambia sembentu andi kaje ko nyin carte fayo asisoto no nyame anim kafu kotol men belota ka Gambia makoyno nyin carte fayo la tamandro la fannala anata ka jairo fananta ka di do kulalla men yalon ko wolle be carte fay kunda nyina karola ila IEC menu bebe tundol kan tarin e do ko kendo menke ani men yalon ko e wolle ta do ko nyina carte fay la tamandir fannala sato la karola Gambia banko kan jam anata ka senandro ke ko de tadde o sototal men keda kankularo la fannari nyin kibarol be la karola fa manna pareno me enta tilifula la control ako asunta menna don wala nyinte ko e mallafi pour isita ka kusoto mi alon ko wala bekala sayin ko modi mi alon ko wala mina kake ito la fanna helloti ni nata control nyin na karo ako la ne ko ta ka damboy ka be ta ka kiskisi ka tenten ka be bula fudu kilin ka je ko dawo darandi ni mo bije ni nata kanyin kibarol noma ni e kafu nyoma ite fen soto nora men ning itolie men ta kalan kenama dunia nyati la men mina ka fada anada ka dua fo Gambia banko ala senso kairala fo ala sigirwata ka di banko la banko sta nyato molu ila nato anila hamoni na fanna anada ka dantero ke kibaro la mi alon ko wolle nata katra landiring ni nata mo woro la fanna la nyim mo woro dum anata ka fo ko de
NPP patio ila coalition tamandir bulo nyaton ko mi yalon ko wolta ka tombon ka londi ila mbiriya nyi na fannal adama baro atena ka carte kese wili kemenani wili talulu ani worawla kemelulu tang ani kononto ay wala soto carte kese wili kemenani wili talulu ani worawla carte kese kemelulu tang ani kononto adama baro ay wala soto anada ka itandro ke ko UDP party la fanna yementa ka londi ilam biriani na karola ANM Usenu Dabo karte kese wili keme fula wili tan saba ani sai keme fula talulu ani saba ay wala soto karte kese wili keme fula wili tan saba ani sai karte kese keme fula talulu ani saba UDP ye melondi ANM Usenu Dabo ay wala soto anata itandro ke ko Mama Kande ate GDC patio wala ya londi ilam biriani na fannala carte kese wili keme ani wili lulu anin carte kese keme kononto anin fula ay wala soto carte kese wili keme ani lulu carte kese keme kononto anin fula Mama Kande GDC ay wala soto anata kaitan roke ko Halifa Babakar Salla PDOIS patio la londi jama kafoy doy carte kese wil tan saba anin fula kemenani tan saba anin lulu ay wala soto carte kese wil tan saba anin fula kemenani tan saba anin lulu ay wala soto Halifa Babakar Salla doy yemen londi anata kaitan roke ko Esam Bay Fall independent candidate atenata fallondi makama fannalla mbiriya nyina karola carte kese wil tang ani worawla keme fula ani woro ay wala soto carte kese wili tang ani worawla keme fula ani woro Esam Bay Fall ye wala soto anada purka itan doke mo woro njaw nyina mi alon ko wala be nyose nyina fannal Abdullahi Ibrahima Jamme atenata National Unity Party fanna nyina la mbiriya la karola carte kese wili say keme fula talulu anin fula ay wala soto carte kese wili say keme fula talulu anin fula ay wala soto ate Aliou Mamar Njai ako luwala sarto anin tamandir sembo men ditala o dalilo kammala kankularo la fanna abela fla kaitandi molu bela momi yalon ko wala nata pour ka kanyo soto simpanya bulo la karola kake Gambia banko la president nyin sanji lulo mi yalon ko wala minala ako wala mu Adama Baroti ni nata NPP patio ila denna kafu coalition tamandir fannala biro yementa kalondi ako dalilo kammala ay carte control men sotondi wili kemenani talulu anin worowla anin carte kese keme lulu tang anin kononta wala soto kemo kono sidula talulu anin saba anin talante fula carte keso la fannala ate Adama Baro e walta ka soto o dalilo kamma tel kanyeta Gambia banko la nyinan carte fayoto presda nyino la fannala December karotili nani 2021 abaraka alew barka bake Lamin Alhaji Funding Dabo legi adna invite ngam mo nek suma natango hadi koli deg nga chama me dum wax gannaaw bu mu annoncé final results fi nga xam ne gis na ne président Barrow moo gagné élection bi ni si biti rek nga xam ne maa ko gën a dégg ku toog dama kontaan fu ma nekk nii xam nga lu ma enni en goo xam ne suma maam mu ngi ko en woon depuis ay at ci ginnaaw en googu la ma enni fu mu toll nii alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla ci kàttan gi ak man-man gum ñu may ba ñu ndar keppal liggéey gi nga xam ne moom lañ nekk di def ci studio bi mbokk yi gis nañ AIC chairman bi di Aliou Momar Njie ci génnam gu mujj goo xam ne def na ko ci kanami taskatu xibaar yi ba mu génnee njëkk na jéggalu ci xàtte gu yàgg gi di wax ne rek lu ko sababu muy ne ñoom it dañoo taaxirlu di jël seen waxtu pour gis ne juumte bu mu am ak itamit mbiru dellu ginnaaw bu mu am jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi maanaam daal juumte lañ doon jéem a moytu looloo tax daal ñu ngi jël seen waxtu taaxirlu jéem ko seggaat pour gis ne rek génneel nañ askan wi xibaar goo xam ne mooy dëgg pour ñëpp dégg ko mu doon benn yoon bañ a ekkati lenn loo xam ne dafay aju ci wàllu njaaj
ginnaaw loolu mu ñaax ñi nga xam ne ñoo fa daje ak ñu nekk di seetaan pour kenn ku ci nekk nga ñaan ci noo mën a ñaanee ba ñu ñaanee ba pare moom AIC chairman bi di Alieu Momar Njie jaajëfal na kilifa yoo xam ne ñoo jàpp ci wàllu sànni kàtta gi kilifa yu nekk bayeeko ci bànqaasu bitim réew mi ñu nekk ci biir réew mi mbootaay yi nit yi benn bopp yi nguur gi ñëpp jaajëfal na leen ci jàpp goo xam ne def nañ ko ci mbirub sànni kàtta gi mu jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñooy doomi réew yi si lu ñuy jàpp dooleel li nga xam ne nag mooy jàmm ci wàllu sànni kàtta gi di muy delloo njukkal askan wi ci lu ñu dal ànd ak tey gis ne mbirub sànni kàtta gi jaar na si jàmm te naka ñëpp taxilu nañ di xaar naka kàtta gi nga xam ne moom la war a wax Aliou ginnaaw loolu tamit mu jaajëfal taskatu xibaar yi ci la ñëw nag mu wax ñetti tund yu nga xam ne ñetti gox-goxaan yoo xam ne nag ñoo desoon ci tund West Coast Region bi mu nekk sa tund Brikama bi ba mu waxee boobu ba pare xale bu jigéen bi làppatoo ko ci la door a wax nag xibaar gu mujj gi mooy bu ñëpp nekk doon xaar ëmpale wuñ ne nag sànni kàttaab ren bi lu toll si juróom benn parti ñoo doon jongante muy kilifa gu jiite si jamono ji di Adama Barrow moom mu jiite parti NPP bi moom muy jonganteeg ñeenti opposition ku ci mel ni ANM Ousainou Darboe moom mu jiite parti UDP bi maanaam parti UDP bi jiital ko pour mu dool taxawal leen si jonganteeg sànni kàttaam njiitu réew mi parti GDC bi ñoom ñu jiital ki nga xam ne mooy Mama Kandeh ci sànni kàttaab jongante si jonganteeg sànni kàttaab réew mi PDOIS ñu gën leen a xamee ci doy ñoom ñu jiital kilifa gi di Halifa Aboubacar Sallah mu taxawal leen si jongante sànni kàttaab jiitu réew mi bu ñëwee ci parti bu ñu naan NUP ñoom ñu ngi taxawal ku ñu naan Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom it mu teewal leen si jongante sànni kàttaab jiitu réew mi ak benn independent candidate muy Essa Mbay Fall ñu gën koo xamee ci Sobeya moom it bokk na si jongante bi ñii ñooy juróom benn nit ñi maanaam kilifa yoo xam ne ñoom ñoo jóg takk seeni tànk tibéy wane seenu éene na ñoom bëgg nañoo jiite réew mi pour indi fi ab yokkute ginnaaw loolu réew mi tamit génn nañ mi maanaam doomi réew yi génn nañ sànni seen kattan ni ki bërki démb ñu tànn kenn ci seenu biir te xibaar googu la AIC chairman bi génnee ci xibaar yoo xam ne nag génnee na ko wane na ne parti NPP bi muy parti Adama Barrow bi ñoom ci compte gi ñu ngi dellu ginnaaw tuuti atu ren bi lu toll si juróom-ñeenti téeméer juróom-benn fukk ak ñaari téeméeri junni nit téeméer juróom fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo register ñoom ñoo bindu pour voter si sànni kàttaam jiitu réew bi waaye nag ci biir loolu lu toll si juróom-ñetti téeméer juróom fukk ak juróom-ñeenti téeméeri junne juróom fukk juróom-benn ak juróom-ñaari nit ñoom ñoo sànni seen kàtta juróom-ñetti téeméer juróom fukk ak juróom-ñeenti téeméeri junne ci ay nit mu topp ci juróomi téeméer juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo sànni seen kàtta fukk téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett doon nañ ñoo xam ne ñoom ñoo yegg ba ci mbañ gàcce gi xamuñ ko ñoo sànni seenu kàtta ñu teg foofu noonu seenu buli ci biir ñu sànni kàtta nag parti NPP bi ñoom ci lim gi maanaam ci téeméer gi am nañ si juróom fukk ak ñett pàcc parti UDP bi ci téeméer bi am nañ si ñaar fukk ak juróom-ñaari pàcc parti GDC bi si téeméer bi am nañ fukk ak ñaari pàcc parti PDOIS bi muy parti doy bi am nañ ñett ci téeméer bi parti NUP bi am nañ benn ci téeméer bi parti Essa Fall bi muy ñëw waa Sobeya independent candidate ñoom ci téeméer bi am nañ ñaar pàcc ci limu réewu Gambie bi bu ñëwee ci xibaar gi ci boppam maanaam compte gi ci boppam parti NPP bi ñoom am nañ ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom-ñaari téeméeri junne juróomi téeméer fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo xam ne ñoo leen sànni kàtta compte gi loolu la wane mu bayee ko ci AIC chairman bi mu ne parti NPP bi ñoom am nañ ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom-ñaari téeméeri junne juróomi téeméer fukk ak juróom-ñeent kàtta yu ay nit sànni pour parti NPP bi UDP ku ko jiite di ANM Ousainou Darboe moom ci compte gi
am na ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñetti téeméeri junne ñaar téeméer juróom fukk ak ñett karta ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñetti téeméeri junne ñaar téeméer juróom fukk ak ñett karta GDC ku leen jiite di Mama Kandeh moom ci compte gi am na téeméer ak juróomi junne juróom-ñeenti téeméer ak ñaar GDC seen Mama Kandeh am na téeméer ak juróomi junne juróom-ñeenti téeméer ak ñaari karta PDOIS di parti doy ku ko jiite di Halifa Aboubacar Sallah moom am na fanweer ak ñaari junne karta ñeenti téeméer fanweer ak juróom ñetti téeméer fanweer ak ñaari junne karta ñeenti téeméer fanweer ak juróom parti NUP bi ku ko jiite di Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom am na juróom-ñetti junne ñaar téeméer juróom fukk ak ñaari karta juróom-ñetti junne ñaar téeméer juróom fukk ak ñaari karta Essa Mbay Fall di independent candidate bi moom ci compte gi am na fukk ak juróom-ñaari junne ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari junne ñaar téeméer ak juróom benn loolu la am ci karta gi AIC chairman bi di Alieu Momar Njie ba tey bu ñu sukkandikoo ci kàddoom ginnaaw ba mu tuddee lim gi ba pare moom nee na ci doole bu ko luwaawu réew mi may jagleel na wala sax digle na ne ki nga xam ne mooy Adama Barrow doon ko jiite parti NPP bi moom moo gañe sànni katab njiitu réew mi si atub ren ji mu tibbee ko ci ci doole bu ko luwaa bi may mu ne mu ngi koo xamal réew mi ñëpp di ko xamal ñëpp di wax ne NPP di parti Adama Barrow bi ñoom ñoo gañe sànni katab njiitu réew mi si atub ren ji kon Aliou loolu moo bayeekoo ci AIC chairman bi doon kàddu gu mujj goo xam ne la moo wax bayeeku jëmale ko ci mbiru sànni kàtta gi ma jottali ko askan wi léegi kàddu gi rek ma delloo la ko yow it nga def ci sa wàll. jërëjëf Hadi Colley jërëjëf Lamine Dabo léegi dinaa indi sama naataango Omar P Diallo si wàllu si kàllaama Haalpulaar Omar. jarama Aliou Cissé alhamdulillahi rabbil alamin yettore wodani Allah e jomirawo men o ɓayda en sa laari ɗum ɗo woni hunde nde ganduɗa jonde nde ɓooyi kono Allah ya taw ko ɗum ɗo woni ɓural ngal ya taw ko ɗum ɗo woni jaam leydi o on jambo kammuɗen yo Allah waɗanino no yara biya Allah e ɗo wonɗo joni fayda en mbi nane mi wino on pembol ngol ɓattima hoƴƴudu kono joni ina wayno pembol ngol paari fereng joni ko ɓollande nde wonɗon hay hunde heddaki e ɓayda chairman independent electoral commission eɗo wonɗo arino o yettima o haali e ɗin ɗon dulaji ɗi ganduɗa ko kamji keddinote nde hande o haal o heeɓino yamari e yettode ɗe o abbini e dow e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe boni laamu Gambia e ɓen ɗon liggodiɓe laamu Gambia ɓe ganduɗa ko kamɓe defisi kalisaji mumen ha oɗo élection wawi heɓade e te o jarni ɓen ɗon liggodiɓe mabɓe liggotoɓe IEC e ɓen ɗon sécurité ɓe yettoɓe kibaruji ɓe ɓuuraɓe anduɓe journaliste ɓe foof e yimɓe leydi ɓe e ngolgol muñgol e wakkilare nde ɓe keeɓi ɓe teyli ha o kanko wawi okkirde on ɗon results e ɗum oyi ɗum ɗon wonani o weltare te mbo en yetta yimɓeɓe foof mboɓe jarna mboɓe mo duwo on ɗon jaam o continue o tabbita e leydi ha fafaw faw e nde o iwi ɗon noon on suma o fuɗɗi okkirde ɗin ɗon results ji joni noon o haalino ɗin ɗon dulaji tati ɗi ganduɗa ko kamji keddino e te joni fayda en gandi e ɗin ɗon parti ji foof jeego ɗi foof parti hen kala ko heeɓi ko e parti ji ɗi noon guili foof konta kay carte pempaɗe ɗe foof konta e ko ɗin parti ji ɗi ko ɗum ɗo keeɓi kono hande en kaal parti ji ɗi ko keeɓi ko en daren ko yimɓe jelo e bindano e walla gokkano ɗeɗo carte fi mbawa fero carte hikka e ndeɗo hitande e ko yimɓe guluje temeɗɗe jeenayo e capanɗe jeego e ɗiɗi e temedere e capanɗe jowo e yimɓe jeeɗiɗo e ko ɗum ɗon windano fi okka ɗen ɗon carte e wawa fero e ɗeɗo carte hikka e kono e nden on ɗon ɓen ɗon yimɓe windaɓe ko yimɓe guluje temeɗɗe jeetato e capanɗe jowo e jeenayo temeɗɗe jowo e capanɗe jeego e jeeɗiɗo neɗɗo ko ɗum ɗon feri carte hanki e ɓen ɗon feriɓe noon e temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetato maɓɓe
e ɓen ɗon carte maɓɓe ɗe jakkima walla mbiyen tan ɓen ɗon fayda ɓe peraki carte maɓɓe ɗe no fotiri ni e waɗi enen mbawi tan ko arɓe tan ɓe tagui ɗon kaaƴe maɓɓe ɓe punti e ko ɗum ɗon wiyete invalid votes e kono sa laari ko heesi ko hen moƴƴo e ɗen ɗon carte peraɗe Adama Barrow mo ganduɗa ko kanko woni daraninoɗo NPP candidate o heeɓi ɗen ɗon carte peraɗe o heeɓi hen guluuje 457 e 919 kartal ko ɗum Adama Barrow NPP candidate heeɓi. Adama Barrow NPP candidate o heeɓi guluuje 457 919 kartal ko ɗum o heeɓi. Loya Ousainou Dabo UDP candidate o heeɓi carte guluuje 238 e 253. Loya Ousainou Dabo UDP candidate guluuje 238 e 253 kartal ko ɗum Ousainou Dabo heeɓi. Mama Kande daraninoɗo GDC candidate o heeɓi carte guluuje 100 e 5 e 900 e carte ɗiɗi. Mama Kande GDC guluuje 100 e 5 e 900 e carte ɗiɗi ko ɗum Mama Kande GDC heeɓi. Halifa Aboubacar Sallah mo ganduɗa ko kanko dari inde parti PDOIS e kanko no heeɓi guluuje 32 e 435 kartal. Halifa Aboubacar Sallah PDOIS candidate e carte guluuje 32 e 435 ko ɗum o heeɓi. Abdoulaye Ibrahima Jammeh mo ganduɗa ko kanko darani NUP e kanko heeɓi carte guluuje 6 e 252. Abdoulaye Ibrahima Jammeh mo ganduɗa ko kanko dari NUP o heeɓi carte guluuje 6 e 252 e kartal ko ɗum o heeɓi. Essa Mbaye Fall independent candidate guili foof kontida o heeɓi guluuje 17 kartal e 200 e carte 6. Essa Mbaye Fall independent candidate o heeɓi ɗum carte guluuje 17 e 200 e carte 6. Ina wayno ko fera ko si tawi ko temedere président Adama Barrow e temedere he o heeɓi hen 53 si tawi leydi ndi fof ko carte temedere pera Moussal kanko o heeɓi carte 53 ɗe. E Loya Ousainou Dabo siko temedere fera kanko o heeɓi e nden ɗon temedere e 27. E Mamma Kande GDC si tawi ko temedere Moussal fera e Mamma Kande ko 12 kartal o heeɓi e nden temedere. Halifa Aboubacar Sallah PDOIS si tawi ko temedere fera e kanko o heeɓi nden ɗon temedere carte 3. Abdoulaye Ibrahima Jammeh mo ganduɗa ko kanko darani NUP si tawi ko temedere carte fera e kanko ko kartal gotal o heeɓi nden ɗon temedere. Essa Mbaye Fall mo ganduɗa ko kanko dari independent si tawi ko temedere fera e kanko ko carte ɗiɗi o heeɓi nden ɗon temedere ferande e leydi he foof. E ɗum noon saabi chairman independent electoral commission Aliou Mamadou Ndiaye e guili ɓen ɗon foof o konti o laari e o yeyde ko on ɗon mo ganduɗa ko kanko darani parti NPP e Mr Adama Barrow mo ganduɗa ko on ɗon o wi e ko on ɗon gagni carte ɗe ɓayda ko kanko ɓuuri heew e carte e ɓen ɗon yimɓe jeeygo ɗaɓɓannoɓe leydi ndi foof e ɓayda ɗo wonɗo ko kanko heeɓi carte e guluuje 457 e 919 kartal e ɗum noon saabi ha o wiide ɗo ɗo wonɗo o holliri wondema luwa ɗen doole ɗe okki o e fi o wawa haalde ko hombo ɓiɓɓe leydi Gambia dolintini e reyndi o ardo leydi ndi ɗin ɗon duuɓi 5 garoji ko on ɗon woni Mr Adama Barrow mo ganduɗa ko kanko woni candidate mo NPP e candidate o e ko on ɗon woni mo ganduɗa luwa ƴetti doole ɓiɓɓe leydi ɓe ƴetti doole mumen ndeydi o fiyo ardo leydi ndi e ɗiɗon duuɓi 5 garoji ne e ko ɗum ɗon wonno kibaru jottaniɗi en ɗo joni e ina wayno Aliou Cissé ko ɗum ɗon woni yewtere nde. Jarama jarama Oumar P Diallo jerejef haɗi koli ini mbara Lamin Alaji Fanding Dabo. Thank you so much for that brilliant work. Mr. Ali, let me now briefly engage you before we wrap up. I mean, you got finally. Couple of things I wanted to say. Exactly, yes. Yeah. What's your take? First of all, congratulations to the winner, His Excellency the President, and commiserations to the losers. And I think all of them had said, and we want it to be more than just talk.
in the lead up to this, they had said that if I lose, I will accept the results gracefully and I will move on. I hope they do that. There was some kind of nice symmetry to the fact that I asked you what time was the declaration made, and it was made at 10 past 10. Yeah. So there was a nice 10 past 9. 10 past 9, I beg your pardon. 10 past 9. And so there was a nice sort of 9:10. So it was good. That was good. Just for somebody who likes numbers and thinking about liking numbers, we were talking all throughout about the turnout. Turnout was 89.3%, and that's very high. That's very high. I mean, in many Western democracies, if they get 50%, they're glad. So 89.3% is unbelievable. His Excellency the President, on the day he voted, as he came out of the polling station, he said, I predict a landslide. It was and it wasn't, and I'll explain what I mean by that. When you're talking about 53%, 53.2% that he got, that's not what would count in terms of percentage as a landslide. But if you compare to what the second place person got, Hussein Dabo, then the gap is huge. It's a landslide. But it is a landslide if you look at the fact that there are 53 constituencies and he took 45. GDC took 2 and UDP took 6. So quite significant. I mean, and it's across the country. You can't have 45 and they're all in one corner of the country. That tells you that they're spread across the country. Mama Kande came third again, as he did in 2016. And for Halifa Sallah, we know he has said that this would be his last shot attempt, at going for the presidency. So for him, it's the last. So, lots of kind of little subplots and sub-stories. There's not just the one top story, which is, President Barrow has been re-elected. That's, of course, a fact. But as I said, 53.2% to 27.7%, which is what Hussein Dabo got, that's a huge gap. We've heard the CSOs come out and say, that it was free, fair and transparent. And from what we saw and heard, that seems to be the way. And we hope people accept it in good faith. And again, I said very kind of hopefully on one of the earlier discussions we had yesterday that I hoped those who had good ideas but did not find themselves, whoever they are, you weren't the winner, try and work with the winner. But many times politicians don't do that. They have their own interests, sometimes you might say selfish interests, because they want to come again in 5 years' time and so on. And in terms of the two who are competing or contesting for the first time, Abdoulaye Jammeh and Essa Fall, they're young men. They will learn lessons from this, and who knows, they may come again, or they may decide that it's not for them. But I think they came quite some way behind the ones who were first, second, and third. But to Halifa Sallah, he's been a good servant, and we hope he remains as a National Assembly member, because I certainly always enjoy his interactions in the National Assembly. He has also said it's going to be his last time in Parliament. Yeah. So and that's a shame, because I've smiled many a time when he has corrected the Speaker or Deputy Speaker over matters of procedure. So I think the House will miss him, we will miss him, and I think politics will miss him. So whatever he does next, we wish him well. Thank you. Thank you so much, Ade Drame. Well, viewers, it's been quite hectic 2 days. I mean, but then election is important, and then QTV being the first private TV station and arguably the must-watch TV station within and outside the country, this is all we could do in terms of providing you with all that you needed to know as far as the election is concerned, and we try our level best to make sure that we don't sleep, just to be here to give you all the latest that you need to know. And like I will also join Ade Drame to congratulate the President Barrow, and also to say hard luck to the other candidates who had also come out to contest. I mean, we hope they will come back next time to give it a shot again and see. But then on behalf of the production team, the management and staff of QTV, our correspondents across the country, the cameramen, I mean, everybody who has really been part of this production, we thank you so much for
for being part of this production. And then for all of you who have been watching, following us here on QTV, on Q Radio, and even on the social media, people in the diaspora, I mean, we thank you so much for watching this production. And then, like, you know, as I said, election comes and go, but Gambia remains. Let's work, come together, and see each other as brothers and sisters, and then understand that, I mean, Gambia should come first before anything. At the end of the day, we are one family, and then we hope the president, like he has said across all his meetings, he's going to be a president for every Gambian, irrespective of who voted for him and not. And we hope this is something that he will really work on to ensure that, you know, his aspirations as far as moving the country forward is something that he will remain focused on that, and then ensure that some of the reforms that he has started, some of the things that he had wanted to do in the first term and he couldn't, we hope this mandate given to him will provide him that opportunity again to accomplish most of the things that he had anticipated to achieve but couldn't in his first term. Well, like I said, on behalf of the production team and everyone here at QTV, I was your host, Aliu Cisse. Thank you so much for watching. Bye-bye.